হ্যালো, প্রত্যেকে একটু আমাকে কনফার্ম করো তো যে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কিনা, ভয়েস শোনা যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ ম্যাম, শোনা যাচ্ছে, দেখাও যাচ্ছে। ওকে। বাপরে, লাস্ট লাস্ট ক্লাসে তো দেখছি অনেক। আমি অলরেডি ক্লাসটা ইউটিউবে লাইভ করে দিয়েছি। প্রত্যেকে একটু আমাকে কনফার্ম করো তো যে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কিনা। দাঁড়াও, সো আমি ক্লাসটা অলরেডি লাইভ করে দিয়েছি। যারা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে পারছে না তারা যেন কুইকলি লাইভটাতে জয়েন করে যায়। তারপর প্রত্যেকের কি খবর একটু বলো। লাস্ট ক্লাসে এসে গেছো। আহ, আজকে ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে। আচ্ছা, যাদের পেমেন্ট রিলেটেড প্রবলেম হচ্ছিল, তাদের কি মানে পেমেন্টের পরে ফর্ম ফিল আপ করতে প্রবলেম হচ্ছিল, তারা কি সলভ করতে পেরেছে? তারা কি সলভ করতে পেরেছে একটু যদি জানাও। ওকে। স্ক্রিন প্রেজেন্ট হতে হতে হঠাৎ কি হলো? ওকে। ওকে, গুড। সো কি যেন হলো, আমি তোমাদেরকে আগের দিন বলেছিলাম যে নিজেদের মতো কিছু আইডিয়া থাকলে কি শেয়ার করতে। তো প্লিজ একটু যদি পারো কুইকলি আইডিয়াগুলো শেয়ার করো। লিমিটে শেষ দেখাচ্ছে, আচ্ছা। ঠিক আছে, আমি গ্রুপে আরেকটা দিয়ে দেবো, মানে অনেক কটা মানে অপশান, ইউপিআই আইডি, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইউপিআই আইডি, সেখানে পেমেন্ট করতে পারবে। ম্যাম, লাস্ট পেমেন্ট ডেট কবে আছে? এখনও পেমেন্ট ডেটের লাস্ট কিছু বলা হয়নি। সো এই নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। লাস্ট ডেট জানিয়ে দেওয়া হবে গ্রুপে, মানে গ্রুপে একটা মেসেজের মধ্যে বলে দেওয়া হবে যে কবে লাস্ট ডেট। ওকে। সো আমাকে কুইকলি, আগের দিন ক্লাসে আমরা যেটা ডিসকাস করছিলাম, যে একটু আমাকে বলো যে কি রিলেটেড কার কার কোনো আইডিয়া এসে কিনা, কারণ আমরা এখানে বলেছিলাম যে আমরা যে কোনো প্রবলেম এআই দিয়ে সলভ করব। ঠিক আছে, মানে আমরা কোনো অ্যাসাইনমেন্ট মানে এআই এর কোনো প্রবলেম সলভ করব না, রিয়েল লাইফের প্রবলেম আমরা এআই দিয়ে সলভ করব। So we will solve any problem, any real world problem with the help of AI. Okay, so that is our goal. So if you know any kind of idea, any kind of like thinking, thought, any kind of thing is like you think that okay, maybe I can solve this thing with AI. যদি কারোর এরকম কিছু মনে হয়, প্লিজ ডু শেয়ার উইথ আস। একটু প্রত্যেকে একটু শেয়ার করো। আমরা তাহলে সেই টপিক রিলেটেড কিছু জিনিস দেখব। এমন না যে ওই টপিকই দেওয়া হবে, বাট অ্যাটলিস্ট সাম আইডিয়া উইল বি ক্লিয়ার। সেকেন্ড। অনেকেই দেখছি এ করার জন্য করছে যে ওকে। সো যারা পারছো, যারা লাইভ ক্লাসে জয়েন করে যাও, ঠিক আছে, আমি লাইভেও সেমভাবে খেয়াল রাখছি। ওকে, সো যারা পেমেন্ট করতে পারছে না, ইফ ইউ আর নট এবল টু পে, we will share some different payment options there, some different UPI ID and all, and there you can pay. Okay, so the last date is still not declared, so you can we will mention that in the group, not me, but some other faculty members will inform you in that group. Okay. Okay, cool. So maths problem, পসিবল একটু স্পেসিফিক। তানিশা, ইউটিউবে লাইভ হচ্ছে, ঠিক আছে, আমি লাইভটা অন করে দিয়েছি। সো ইউটিউবে অলরেডি লাইভ হচ্ছে, তোমরা স্ক্রিনটাও দেখতে পাবে, এটা লাইভ হচ্ছে। ওকে। আচ্ছা, ইফ পসিবল না একটু আরও স্পেসিফিক, লাইক কেয়া ইস কেয়া লিখেছে যে ম্যাথস প্রবলেম, ম্যাথসেও মানে ঠিক কী প্রবলেম বলতে চাইছো, ওরকম কিছু বলতে পারো, আরও আইডিয়াটা ভালো হবে।
এনিওয়ান এলস? আর কারোর কি মনে হচ্ছে? গৌতম যা লিখেছে, মেক অ্যান আইডি কাইন্ড অফ থিং বাট ফর কন্টেন্ট ক্রিয়েশন and writing stuff that integrates different AIs which gets access to the file uploaded there. Okay, if you are able to do that, it's okay, but majority people will not. But I'm still giving the chance if someone is willing to do any kind of specific genre, they can. Okay, it will not be the problem from my side. It will be a good option that you will get the chance to explore different topics, different thing. So I'm encouraging everyone, if you have any kind of idea, so we will incorporate that in the internship assignment as well. Okay. আর একটু তোমাদেরকে সময় দিলাম, প্রত্যেকে একটু জাস্ট তোমাদের কোন বিষয়ে ইন্টারেস্ট, কোন আচ্ছা ঠিক আছে, আমি জাস্ট এটাকে একটু হাইলাইট করে দেখাই। ইয়া, তো আমরা যেটা করবো, আমাদের ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্ট উইল বি দিস: your project is not about AI. It's not about AI. Like, what AI can do, what AI can't do, what kind of uh, benefit I like, what is the types of AI, like that. No, we will not do that. So our project will be, we will solve a real world problem or any kind of problem with the help of AI. Okay, that is our goal. Because here the class name is smart use of AI. Okay, so we will use AI, but we will not do everything for AI, but we will use AI to solve a problem. That is our goal. So now try to write down your own thought, which kind of problem we can solve here. No, it is not like, okay, that I will give that only. It is not like that. I will give everyone individual project. It will be like based on their own choice. So I am giving that chance. So please do utilize this. সো প্রত্যেকে একটু জানাও যে তোমাদের কী রকম প্রবলেম মনে হচ্ছে যে এই আইডিয়া সলভ করা যেতে পারে, সেই রকম কোনো প্রবলেম আইডিয়া থাকলে জাস্ট ডু শেয়ার। আমি 10 মিনিট সময় দিলাম, কুইকলি একটু জানাও। একান্ত না হলে তখন তো আমি আমার মতো করে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, আমি একটু যারা ইউটিউব থেকে ক্লাসটা করছে তাদের কোনো আইডিয়া আছে কিনা আমি একটু দেখি। লিখেছে এআই সলভস কাউন্টলেস প্রবলেমস ইনক্লুডিং হেলথ কেয়ার ডায়াগনোসিস। হ্যাঁ, ইয়া yeah, AI can solve a lot of things, but my question is, what kind of problem you think that we can solve with AI for your purpose, like for anything that you feel that okay, that is one problem I'm having, uh, can I solve it with AI? Because eventually we know that AI is powerful and AI can help to solve our problem, whatever problem we will select maybe. So that is the problem itself I want to know. Okay, so which kind of problem we can solve with the AI? Okay, be specific. Startup business, it's okay, but be specific. Like, startup business is like any business which is starting, mostly considered as startup, not always startup, because any business can't call it a startup, of course, because there will be like the manpower, based on the manpower fund and all. But in a way, business starts with like little, and that is kind of a startup. So we can't justify like this is a problem, but which kind of startup business you want to solve with AI? That is my question. Like, be specific.
Okay, because there are tons of business idea. If you have any kind of idea that we can solve with AI, that will be good. Okay, রূপসা লিখেছে প্লিজ ম্যাম চেক মাই মেসেজ। ওকে বাপরে, আমি চেক করছি। ওকে, ক্ষমা করে দাও তোমরা আমাকেই। আমি ওপরে যাচ্ছি, আমি জাস্ট ওটা দেখলাম। তাই প্রত্যেককে আমি বলছি যে আর একটু, যেমন কেআই বলেছে যে ম্যাথস প্রবলেম, আমি ম্যাথের ক্ষেত্রেও বলছি আর একটু স্পেসিফিক, উইচ কাইন্ড অফ ম্যাথ প্রবলেম বা ম্যাথের কী প্রবলেম। Okay, so Rupsha লিখেছে ম্যাম হাউ টু স্টার্ট আ বিজনেস অর হাউ টু develop an entrepreneurial mindset by taking initiative and engaging in discussions on business related activities beyond sales management. Okay. Okay. কে লিখেছে suppose homework that I am not able to solve by myself, that is already done, right? Try to, I know you are not doing math homework right now, or in your I don't think, do you? But this is one thing that we can do, yeah, not a problem, but this is very simple thing na. In a way to like a problem, because if you tell if you tell ChatGPT to solve a maths, it will try to solve. Not sure whether it will be like it is a single uh, approach to solve, like single thing. It can't be a whole project. Small business startups related problem, yeah, that I'm asking which kind of problem যেটা সলভ করা যায় এআই দিয়ে, একটু আমাকে ওই রকম বলো, প্রবলেমটা বলো। For self study related problem solving, self study related problem solving, yeah, mm, we can take this. Then business related problems like limit budget to start a clothes or or other type of business, and how can we start and grow the business properly, yeah. mm, Story or photograph writing, editing which, sorry, আমার মনে হয় ঠান্ডা লেগে গেছে তো। Story or sorry, my voice is bad. Story or paragraph writing and editing which is also publishable, oh that is a good thing, মানে একটু চ্যালেঞ্জ আছে, হ্যাঁ এআই কে একটু চ্যালেঞ্জিং কিছু করানো যাচ্ছে। ইয়া সুমন, নাইস, আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট দিস। মানে সামথিং যেটা আসলেই একটা প্রবলেম, প্লাস হচ্ছে যে ওটার সলিউশনও আবার এআই দিচ্ছে, কাইন্ড অফ মিক্স অফ লাইক টু থিংস এট দ্য সেম টাইম। क्या लिखे मैम, आई थिंक वी यूज ए आई टू टीच द पीपल who have no knowledge about farming like plant disease detection, yeah that is a good one, yeah. Then Rimi wrote how to engage with more client, uh, I qualified, how to engage with more within 1 year of practice after qualifying CA. Yeah, that is also problem solving. Yeah, it is more like your like which will help you also like that way. Yeah, it's good one. Minimization poverty on poverty in India, I think. Minimization of poverty in India. Okay, not a problem. Yeah, that is also a cool topic. Yeah, already a nice. Yeah, we can take initiative. We can do some research. So here in Tamash's message, we can actually think like with the help of some ChatGPT's idea, initiative, uh, campaigning, like that way we can all the guidance. Yeah, it's a very good topic. Yeah, the message is you wrote it very nicely. I really appreciate. Tuina Khatun লিখেছে AI helps with decision making by recommending products that perfectly match my needs. Yes, here the prompt will be nice, মানে ভালো করে যদি prompt দিতে পারো, this is one of the like
majority people na in like business right now, they are trying to get that what is actually need of our customer, মানে কাস্টমারের কি দরকার ওটা বোঝার জন্য ওরা তো অনেক পয়সা নষ্ট করছে, অনেক টাকা স্পেন্ড করছে। সো দিস ইজ আ রিয়েলি রিয়েলি গুড থিং, বাট হিয়ার that you have to write a good prompt, like you have to put your own effort, otherwise it will be very like you will be lost at like what, like that no, like some problem is there, but if you can't solve it properly or if you can't address it properly, it will eventually you will not impact. But still it is a good thing, I would say. It is a really like we have the business value, higher business value, because many products, whom to recommend, kind of any suggestion, yeah, decision making with the help of AI. Yeah, you can start, Tuhina, you can start a business, yeah, if you got all the idea, if you can implement, start a business after this course. Bikram Energy food delivery business startup. Yeah, but most of the time হ্যাঁ আমি এখানে বলছি যে বেশিরভাগ মানুষ দেখো খুব সুন্দর করে they mention the problem itself, which the problem they can solve. So this is one of the way you can write your thought, that which kind of problem. So for example, food delivery business startup, which kind of problem you want to solve there. If you feel there are multiple problems, I believe, but which kind of problem you want to solve, that is the thing. স্নেহা লিখেছে বাজেট, materials, marketing, logo design we can do using AI for small business. Yeah, 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 nice. Like you have the idea, like so you know this is a problem that the small business have the like difficulty to do all the things like marketing, budget issue. Yeah, there you can use it. Yeah, that is also nice. Very specifically you have mentioned. Dishita has mentioned multiple options, I think. One is health, AI health and fitness planner for students. Problem is student have poor daily routines. ভাই যদি স্টুডেন্টের পুয়ার রুটিন হয় আমাদের কি ভাই, স্টুডেন্ট হ্যাভ দ্য বেস্ট লাইফ আই বিলিভ। আমিও একটা সময় স্টুডেন্ট ছিলাম, not a problem. Actual working people have the problem. Actually both, whenever you will be that situation na, whenever you will wear that cap you will think oh my god I am in the worst situation, but reality everyone having the problem. So it's a good thing. And then student have so we input wake up times, yeah, health, generated daily routine, yeah, that is also nice. Yeah, way more personalized, because based on someone's own preference, like which time they want to wake up, which is his or her daily activity, like that, which also the food intake, you can mention the food intake, because a routine like a fitness, if you mention the fitness here na, so the food has to have the proper nutrition, uh, enough protein, carbohydrate, fiber, fat, enough like that way. So you can add one more thing, that intake, and there you can specifically mention that make a chart of Bengali dishes, and there you can mention which kind of food you really like and which one you don't like that way you can tell your food preference. That time it can guide you in that way also. You can modify it more, like adding multiple things here, so it is also a good thing. Priyanka is writing we can do project on role of AI for reducing environmental pollution. Role of AI, বাপরে তুমি AI কে জিজ্ঞেস করবে? That is not, you do the solve, you are just asking that what's your role. Yeah, there you might get some information, but you just flip the question in a way that how can we use AI to solve the problem, like that way. But I think eventually I got the point what you actually trying to say. অর্পিত লিখেছে যে মার্কেট অ্যানালিসিস রিলেটেড ইনপুট উইথ এক্সাম্পল অ্যান্ড সলিউশন. Again you have to be little specific, like market for which one, is it for gold market, is it for any kind of
garments market or any kind of food market, which kind of market, that is also needs to be there. Then হচ্ছে Dishita again gave some other idea, which is AI as attendance advisor. Problem is student don't know how many classes they can miss. Okay, how many classes they can miss. We input attendance record, the program will calculate current percentage, classes needed, safe leave limit. Acha, I'm not getting it. If you are able to, it will be little complex because you need to give the access of attendance maybe. So it the problem is good only, but the solution will not be that easy. Like you have to like give some, because it will be the realistic na real world data. So there you have to depend on the class routine. You have to fetch all the, also you have to get the attendance daily basis. So it is something you can do in a large scale. For example, in your own project, this idea is cool, I guess, but for as of now it will be tough to implement. If you just rely on dummy data, then there is no point. But if you really do this with real world data, it will be effective. Otherwise, using synthetic or dummy data, it will be like very simple only, so there will be no as such impact. Okay, but idea is good. I think there you can create an app or something, or some, like at least you can uh, give the, not give, you can give the access of Excel file where the attendance is stored. Like that way, also you can add the notification feature or notification via email. Like that way, you can enhance this project. I would suggest if you do this as a personal project, it will be nice. Like I know you are from computer science background, so in that way I'm telling. Otherwise, like the problem itself you can solve it, but with dummy data it has not that effective. It will not be that effective. Traffic congestion problem, yeah, that is also nice. Traffic, यही तो एटाई तो चाहिए real world problem. अभिषेक, সরি अभिषाके দাস, আচ্ছা নামটা কি অভিষাকে না অভিষেক? এই হাউ টু প্রনাউন্স ইউর নেম? ম্যাম অভিষেক। অভিষেক, ওকে। এইরকম স্পেলিং কেন? লাইক ইউ আর, লাইক এরকম স্পেলিং কেন? বার্থ সার্টিফিকেটে রং হয়ে গেছিল তো ওটাই কন্টিনিউ চলছে। ওকে, যা বলেছো বলেছো, পরে অন্যজন বলবে দিস ইজ দ্য স্টাইল ম্যান, ডিফারেন্ট স্টাইল। বেচারা, কোনো ব্যাপার না। ডিফিকাল্ট তো হয় নামটা প্রোনাউন্স করতে, কারণ লাস্টে ই হওয়ার পরে একটু, কোনো ব্যাপার না। Corruption detection in government scheme. My goodness, one is fake beneficiaries are created, funds are diverted, ghost accounts receive money, genuine people do not get benefits. Yeah, that is also a real world problem. But again, just like I think Dishita, for you also you need real time data, right? Otherwise, with the dummy data, you can start the approach. The approach is good only, but it will be better if you get the real data. But you can do with dummy data only, but dummy data there is not that effective in that way, but still nice one. But the point you have mentioned, this is really nice, but it will be, again it will be complex to implement, because government itself they don't want to do this, maybe, I don't know, because still they have the fault. लोग एआई पर ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं, समस्या समाधान खो सकते हैं, कि समाधान खो सकते हैं। फिर से मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। लोग एआई पर ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं, समस्या समाधान खो सकते हैं, माने निशा व्हाट यू हैव रिटन, कैन यू एक्सप्लेन? क्या लिखे हो तुम, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, एक बार बोलो। निशा इज प्रेजेंट इन द क्लास?
Okay, maybe she's not there. Tamashish has written, ma'am, AI can identify the market trends. Yeah, AI can. Again, you have to give the real data, real time data, right? Like তুমি নিশ্চয়ই অতীতের ট্রেন্ডস জানতে চাও না, ফিউচারের ট্রেন্ডস জানার জন্য তোমার প্রেজেন্টের ডেটাটা খুব জরুরি। আর প্রেজেন্ট লাইক ফিউচারের জন্য অ্যাটলিস্ট প্রেজেন্টটা জানা জরুরি। পাস্টটা হলে তো পাস্ট আমরা তো ইউজ করি, সাথে প্রেজেন্টের ডেটাটাও দেওয়া জরুরি, যার জন্য এআইকে তোমাকে এই ডেটাগুলোর অ্যাক্সেস দিতে হবে, যাতে ওই ডেটাগুলোকে ও অ্যানালাইজ করে বলতে পারে। দ্যাট ইজ ওয়ান ডিফিকাল্টি। If you give the dummy data, then you can, but again, with the dummy data, it will be the solution will be little lost. Thus, because your problems is a very strong one. So in that way, AI in software development, again you have to mention which kind of problem. Madhurya, okay. Tamashi, what consumer will to buy? Yeah, I got it, but again the data is lack of data. You have to give the data, otherwise you have to completely be, like trust on the existing data. That is not the solution in that way. আর এখানে আরও যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে মার্কেট ট্রেন্ডসে ধরো কোনো তুমি কনজিউমার যে ডেটাটা বাই করছে সেটার ইনফরমেশন কোম্পানির কাছে থাকে। ধরো কেউ ফ্লিপকার্ট অ্যামাজন থেকে বাই করছে, এবার তারা কি ওই ডেটাটা তোমাকে দেবে? তাদের হয়ে যদি তুমি কাজ করো, দেন ইউ উইল গেট দ্যাট ডেটা, আদারওয়াইজ ইট উইল বি টাফ। মেবি ইফ ইউ ডু ইয়োর ওন বিজনেস, দ্যাট টাইম ইউ উইল গেট দ্য ডেটা। গট ইট রাইট তামাশিজ? যেটা আমি বলছি বোঝা যাচ্ছে? Yes, ma'am. Okay, money data is needed, otherwise the solution is, yeah, this kind of we need the solution. Or you have to approach some others business, যাদেরকে বলতে হবে যে I have this kind of solution in my mind, I can do it for you, but I need the data, at least real data. And if your business is having data, but data is very much like nobody will give the data, that is the problem. Data is way more expensive. AI inventory management agent for e-commerce, again it will be vast. So already আচ্ছা এজেন্ট, এক সেকেন্ড, অস্মিতা নস্কর, তুমি কখনো এজেন্ট বানিয়েছো? এআই এজেন্ট? অস্মিতা তো আছেই ক্লাসে, দেখতে পাচ্ছি। অস্মিতা একটু আনমিউট হতলে ভালো হয়। ওকে, সে হয়তো আনমিউট হতে চাইছে না সামহাউ, কোনো ব্যাপার না। রূপসা লিখেছে, ম্যাম ইজ মাই প্রম্পট ব্যাড? অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ মেনশনড ইট বিফোর, দেয়ার আর মেনি স্টুডেন্টস হু আর বিলঙ্গিং ফ্রম কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড, দ্যাটস ওয়াই আই সে ইট। ম্যাম ভুলে গেছি তুমি কী বলেছো, আমি ভুলেই গেছি। agentic workflow kind of thing. Yeah, agentic AI, of course you guys can, if you know agentic AI, because in our class we haven't teach that, right? Again, agentic AI also you need prompt, that thing we already, like the main tool, that is prompt, we have already taught you, so that will gonna help you in whatever way. এই কী লিখেছে পৃথ্বীশ, কী লিখেছে, হাউ টু সলভ রাবিশ কিউব সো ফাস্ট? এটা রাবিশ ছিল না রুবিক? ইট উইল বি রুবিক আই থিঙ্ক, রাবিশও হয় নাকি? Yes, ma'am, it will be Rubik only. ওকে, নট এ প্রবলেম, সেটাই ভাবছি রাবিশ বললেও কিছু হয়। ওকে, সো বোঝা গেল কম বেশি। ওকে, এবারে আমি আসলে সেভাবে প্রিপেয়ার করিনি, এই কারণে যে আই ওয়ান্টেড টু গেট সাম আইডিয়া ফ্রম ইউ, অল অফ ইউ গাইস। ওকে, সো দেখতেই পাচ্ছ আমি মোটামুটি একটা দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম কী কী করা যেতে পারে। সো এটাকে আমি এখন মডিফাই করব, সো এই নিয়ে একদম ভাবনা নেই। One second. Yeah,
সো অনেক কিছুই করতে হবে, আমাকে মডিফাই করতে হবে। তোমাদের ক্লাসের জন্য কত খাটনি করতে হয় দেখতেই পাচ্ছ। সো ফার্স্ট আমাদের প্রজেক্টে যেটা আমরা বললাম সেটা হচ্ছে যে প্রজেক্টে আমরা পেজ যখন বানাবো না, 1 সেকেন্ড, নো 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 নো, লেফটে একটু লাইট কালার দিয়ে দিই। সো আমাদের লেফট পেজে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে যেগুলো প্রম্পট লিখবো, যেই এআই থেকে যে সলিউশনগুলো পাবো সেইটা, ঠিক আছে। সেকেন্ড, ও শিট, শিট অফ পেপার, ইয়া। সো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে, আমি দেখি এদেরকে কাছাকাছি নিয়ে এসে দিই, হ্যাঁ। সো আমাদের লেফট সাইডে আমরা যে প্রম্পটগুলো বানাবো সেইটা হচ্ছে, প্রম্পট বলো, সেটার যে এআই এর সলিউশন বলো, সেটা স্ক্রিনশটগুলো আমরা পেজের লেফট সাইডে দেবো, ঠিক আছে। আর রাইট সাইডে আমরা লিখবো, হ্যাঁ, কী কী আছে তুমি তোমার মতো করে লিখবে, নট ফর এভরি স্ক্রিনশট, আই হ্যাভ টু মডিফাই, রাইট ডাউন all the things one by one, মানে আমরা কী কী পয়েন্টে লিখতে হবে সেগুলো আমি অলরেডি বলে দেবো। আমি একটু জাস্ট মডিফাই করছি সো দ্যাট ইট ক্যান হেল্প ইউ। আমি একটু নিজে একটু এগেছিলাম, মানে কি বলবো, নট মানে কমপ্লিটলি শিওর অ্যাবাউট দিস। তো আমরা লেফট সাইডে যেগুলো পেস্ট করবো সেটা হচ্ছে কোন প্রম্পট ইউজ হবে। ফর এক্সাম্পল চ্যাট জিপিটি কাম এগেন, হাই, জাস্ট হাই বললাম, সো দিস ইজ মাই প্রম্পট, দিস ইজ দ্য রেসপন্স। সো আমি প্রম্পটের স্ক্রিনশট নেব, রেসপন্সের স্ক্রিনশট নেব, এভাবে করে বেটার হয় তুমি প্রম্পটের স্ক্রিনশটটা নিলে। আর যখন রেসপন্স দেবে রেসপন্সের সাথে একটু হালকা করে প্রম্পটের স্ক্রিনশট, মানে মানে কি বলবো, প্রম্পট ইটসেলফ নেবে না। প্রম্পট ধরো তুমি এত বড় যদি লেখো সেক্ষেত্রে ঠিক আছে, আদারওয়াইজ প্রম্পটের সাথে চেষ্টা করবে একটু যে রেসপন্স আসে ওটাকে নেওয়া, আর দেন হচ্ছে যে বাকি রেসপন্সটা নেবে। এবারে তোমরা বলবে ম্যাম আমাদের যদি অনেক অনেক কিছু দেয় রেসপন্সে তখন তো অনেক স্ক্রিনশট হবে। সো আই এম টেলিং কে খুবই ফিউ লাইনে ওকে বলবে ইদার হচ্ছে কয়েকটা প্যারাগ্রাফ দিতে, কয়েকটা বুলেট পয়েন্ট দিতে, মোটামুটি যাতে ম্যাক্স 4টে স্ক্রিনশট হয় রেসপন্সে, ঠিক আছে। ওটা তোমরা তোমাদের মতো করে প্রম্পটে ওদের মেনশন করে দেবে যে 4টে স্ক্রিনশট, বেশি করার দরকার নেই, কেন ওয়েস্ট করবে টাকা, ঠিক আছে। 4টে প্রম্পট, নট 4টে প্রম্পট, 4টে স্ক্রিনশট কি বড় জোর 5টা স্ক্রিনশট দেবে এরকম করে। তাহলে আমি লিমিট করে দিচ্ছি, মোটামুটি মিনিমাম হচ্ছে তোমার হচ্ছে 3টে থেকে ম্যাক্সিমাম 6টা, ঠিক আছে। এর মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করবে, তার বেশি দেওয়ার দরকার নেই, তার কমও দেওয়ার দরকার নেই, মিনিমাম 3টে ইটস ওকে। সেখানে আরও যে যে পয়েন্টগুলো সেগুলো থাকবে, সে মানে নট মানে পয়েন্ট, এখানে যে প্রম্পট দেবে, রেসপন্স দেবে, এরকম করে। বা ধরো আরও মাল্টিপল প্রম্পট কেউ ইউজ করেছো, হতেই পারে একটা প্রম্পটে হয়নি, সিঙ্গেল প্রম্পটে মাল্টিপল প্রম্পট, সেটাও কিন্তু দিতে পারো। সেরকম লেফট সাইডে হবে। আর রাইট সাইডে আমরা কী কী লিখবো সেটা আমরা একটু আইডিয়া করে নিই, জাস্ট আ মিনিট। 1 সেকেন্ড, আমাকে হচ্ছে এটা বানাতে হবে, ইয়া, পারফেক্ট। তিনটে রাখি, নট থ্যাংক ইউ, 1 সেকেন্ড, কন্ট্রোল এক্স, কাশ আমাকে এআইও আমাকে এটা দিয়ে বানিয়ে দিত, বাট এআই দিয়ে স্লাইড বানাতে গেলে প্রচুর টাকা দিতে হয়, আই ডোন্ট হ্যাভ মানি দ্যাট মাচ। কারণ এআই এর স্লাইডগুলো মডিফাই করা যায় না, তারপরে হচ্ছে মাঝে মধ্যে এআই জেনারেট করে দেয় কিন্তু স্লাইডগুলো মডিফাই করা যায় না, মাল্টিপল স্লাইডের জন্য তোমাকে আবার বলতে হয়, তখন এআই বলে ভাই ইউ হ্যাভ টু পে মি, লিমিট এক্সিডেড, কান্ট ডু, সো আই এম জাস্ট ডুইং বাই মাই সেলফ। ঠিক আছে, তো এখানে হচ্ছে যে ফার্স্ট আমাদের যে টপিক হবে
সেটা আমরা যেটা লিখবো, আমাদের মেনলি যে আমাদের লেখার পার্ট এসে গেছে, সেটা হচ্ছে আমি পরে টাইম দেবো স্ক্রিনশট নেওয়ার। এখন আমরা আপাতত এগুলো নিয়ে করছি যে কিভাবে কি করা যায়, তারপরে আমরা টাইম দেবো তোমাদের প্রত্যেককে স্ক্রিনশটটা নেওয়ার, ঠিক আছে? So first our objective means what were you trying to achieve, or what are you trying to achieve with the, like, the problem. Explain the problem and what kind of step you are going to, like the objective, what is your motto, like that. Okay, so for example, I'm putting the example here. It is not something that it is for you, like you have to do this. No, this is not something for you. This is the example you might go through, like the, if you are creating a budget plan for a, for example, লাস্ট ক্লাস উই ডিড দিস, রাইট? আমরা আগের ক্লাসে হচ্ছে বাজেট প্ল্যান করছিলাম কালচারাল ফেস্টে। তো সেটাই আমরা এখানে রেখেছি যে ফর এক্সাম্পল আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে বাজেট প্ল্যান করছি ফর কালচারাল ফেস্ট। এটা হচ্ছে টু ক্রিয়েট, এটা একটু আরেকটু মানে আরেকটু ব্রড করে লিখবে। আমি জানি এটার জন্য অনেকে হয়তো চ্যাট জিপিটি ইউজ করবে, ইয়া করতেই পারো, সেটাও অবজেক্টিভ লেখার জন্য। মোটামুটি এটা হচ্ছে ধরো হাফ পাতা লিখো অবজেক্টিভ কী কীভাবে ভাবছো, কারণ আরও ধরো ডিটেলস দেবে। অ্যান্ড দেন কি প্রম্পট ইউজ করলে, ঠিক আছে? সামারি অফ দ্য প্রম্পট, ওটা হচ্ছে সামারি অফ দ্য প্রম্পট, কীরকম প্রম্পট ইউজ করেছো, সেই প্রম্পটের রোল কী, এই কী সেই কী, মোটামুটি জাস্ট ওগুলো বলে দিও। ইয়া বেটার। সেকেন্ড, let me কালারের কোনো পার্থক্য আসছে না। ও ইয়া, সো এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এরপরে আর যেটা পয়েন্ট আছে সেটাকেও নিয়ে আসি। কন্ট্রোল এক্স, ইয়া। সো এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে এআই আউটপুট সামারি লিখবে। এআই হচ্ছে আউটপুট সামারি, যে এআই কী দিল তোমাদেরকে সেটা নিজেদের মতো করে এক্সপ্লেন করবে। যে এআই কী দিল, এআই জানে আমি জানি না, ওরকম করলে হবে না। এআই কী দিল সেটা তোমাদেরকে একটা ডেসক্রাইব করতে হবে। ওকে, সো এই ছিল মোটামুটি আমাদের। ওয়ান সেকেন্ড, হাইলাইট করা যেতে পারে, এগুলো একটু সুন্দর কালার দিয়ে দিই, কারণ কালারগুলো কেমন একটা অদ্ভুত লাগছে, একদম লাইট কালার। প্রেজেন্টেশন খুব ভালো রাখতে হয়, আদারওয়াইজ এটা দেখতে খুব বাজে লাগবে। সো আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে যে অবজেক্টিভ, আর তারপরে হচ্ছে কি প্রম্পট ইউজ করেছো। যদিও আমি চাইলে আরও পয়েন্ট অ্যাড করতে পারতাম বা করা যেতে পারে, আমি আপাতত দেখছি যে কোনো পয়েন্ট করা যেতে পারে কি না, বাট ওভারঅল দিস ইজ দ্য থিং দ্যাট আমাদেরকে এটা করতে হবে। আমি দেখছি এর আগে হয়তো কিছু বেসিক যে এআই কি সেগুলো করা যাবে, বাট ওভারঅল যদি তোমার রাইটিং অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড রাইটিং লিখতে হয়, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে অবজেক্টিভ, যে আমরা কি ট্রাই করছি অ্যাচিভ করার, দেন হচ্ছে কোন প্রম্পট ইউজ করছি, তারপরে হচ্ছে যে এআই আউটপুট সামারি, আমাদের আউটপুট সামারি কী দিল, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন তারপরে হচ্ছে যে আমাদের লার্নিং বা অবজারভেশন। ওয়ান সেকেন্ড, সো আমাদের লার্নিং অবজারভেশনে হচ্ছে আমরা কি রাখতে পারি, তোমাদের যেটা হচ্ছে যে ওই বিষয়টা থেকে শিখলে, ধরো যে কি হয়েছে, যে আউটপুটটা যেটা হচ্ছে যে দিল, ফর এক্সাম্পল একজন পভার্টি রিলেটেড বলেছে, সেই পভার্টি রিলেটেড তোমার কি লার্নিং কি অবজারভেশন হলো, যে কোনগুলো তোমার মনে হলো যে হ্যাঁ রিয়েলিস্টিক, মানে রিয়েল লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করা সহজ হবে, কোনটা একটু চ্যালেঞ্জিং হবে, নিজের মতো করে লিখবে, যাতে বোঝা যায় যে তুমি প্রজেক্টের সাথে আর কি ইনভলভ ছিলে। প্রজেক্টে বুঝতেই পারছো খুব বেশি সময় দেওয়ার মতো কিছু নেই, কিন্তু যদি তুমি ঠিকঠাক করে ঠিক টপিকে করতে পারো, তোমাকে এটা একটা খুব ভালো মানে বেটার পজিশনে নিয়ে যেতে পারে, তোমার ওভারঅল গ্রোথ মাইন্ডসেট একটা এনে দেবে। জাস্ট কন্ট্রোল, ইয়া। সো একটা গ্রোথ মাইন্ডসেটের জন্য কিন্তু খুব ভালো যে কিছু একটা রিয়েল, বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম সলভ করার মতো ক্যাপাবিলিটিটা আছে কি না। ওকে,
ওকে, সো দেন দ্য ইমপ্রুভমেন্ট মোড, অফকোর্স এআই সব পারবে না। এআই সব পারবে না ইন দ্য সেন্স যে এআই তো তোমাকে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবে, বাট হতেই পারে যে বেসড অন ইউর সিনারিও অর ইউর থিঙ্কিং প্রসেস, এআই আমাকে ধরো বললো যে ঠিক আছে তুমি এটা দুবাইতে বাড়ি কিনে নাও। এবার আমার ভাই টাকা নেই, আমার অনেক প্রবলেম, আমি কি করে দুবাইতে কিনবো বাড়ি, আমি চাই হয়তো বিলিয়নার হতে, বাট দেন এগেন আমাকে বলতে হবে যে ভাই দিস ইজ আউট অফ মাই বাজেট অর সামথিং, মানে আরও যে ইমপ্রুভমেন্ট করা যেতে পারে বেসড অন দ্য মানে রেসপন্স, ও রেসপন্সে তোমার কি মনে হচ্ছে যে কি চেঞ্জ করলে ভালো হয়, সেটা তোমাকে বলতে হবে। তাতে একটু বোঝা যায় যে ভাই তুমিও স্মার্ট আছো, এআই একা স্মার্ট নয়, তুমিও স্মার্ট। দেখো আমি বলতে বলতে আমি আর স্মার্ট হতে পারছি না। ওকে, ইয়া, সো এআইও যে স্মার্ট সেটা আর কি বোঝা যাবে। দেন আর কি পয়েন্ট একটা অ্যাড করা যেতে পারে, ইয়া লাস্টলি যেটা অ্যাড করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে আহ, এগুলো কম বেশি আমি জানি সবাই চ্যাট জিপিটি ইউজ করেই লিখবে, বাট ঠিক আছে, সেকেন্ড। এটা হচ্ছে যে 6 আমরা যেটা দেবো সেটা হচ্ছে যে অ্যাডভান্টেজেস যেগুলো আর কি থাকে অফ ইউজিং এআই, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে 7 হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, ডিসঅ্যাডভান বানান ভুল হয়ে যাচ্ছে কেন, ডিস Ma'am, how many points we have to mention? that is like minimum 3, maximum 10 12, any point, minimum 3 or 4 is minimum, মানে যাতে দেখে বোঝা যায় যে একটা পয়েন্ট তোমাকে তুমি লিখছো। Disadvantages of using AI, okay, and this is something I should change the color first, yeah, and this is also to green, yeah, yeah, and then আমাদের যেটা থাকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে যে অ্যাকনলেজমেন্ট, অ্যাকনলেজ অ্যাকনলেজমেন্ট, ইয়া বাপরে স্পেলিং আজকাল এআই এর ওপর ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার পরে বানান খুবই ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর তারপরে হচ্ছে প্রজেক্টে যেটা হচ্ছে অ্যাকনলেজমেন্ট, দেন হচ্ছে আর কি থাকে স্ট্যান্ডার্ড প্রজেক্টে প্রজেক্ট স্ট্রাকচার, হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দি Then conclusion. কনক্লুশন না, মানে একদম লাস্টের দিকে আমরা সেই টিচারকে থ্যাংক ইউ এইসব বল, ওটা তো অ্যাকনলেজমেন্ট এসে আছে, এছাড়া বিবলিওগ্রাফি থাকে মনে হয়, প্রজেক্ট স্ট্রাকচার, কারণ আমাদের ওই স্ট্রাকচারগুলো মেনটেন করতে ইভেনচুয়ালি অফ Ma'am, কন্টেন্ট। conclusion ही হয় last এ। কনক্লুশন, কনক্লুশন ইজ ডিফারেন্ট, কনক্লুশন ঠিক আছে, কনক্লুশন হচ্ছে এই অ্যাকনলেজমেন্টের আগে, ঠিক আছে, অ্যাকনলেজমেন্টের আগে দিয়ে দিচ্ছি কনক্লুশন। কনক্লুশন মানে তুমি তোমার একটা মতামত, রাইট, অ্যান্ড দেন এটা হচ্ছে যে অ্যাকনলেজমেন্ট, এছাড়াও আরেকটা থাকে সেটা হচ্ছে যে বিবলিওগ্রাফি নাকি থাকে, ওকে আমি জাস্ট বলছি কন্টেন্ট, ম্যাম একটা বিবলিওগ্রাফি হয়। বিবলিওগ্রাফি আর ওই অ্যাকনলেজমেন্টের আগে পর মানে কি কোনটা আগে পরে থাকে আমি মনে নেই। অ্যাকনলেজমেন্ট আগে হয় ম্যাম, ওর পরে বিবলিওগ্রাফি হয়। হ্যাঁ, আর বিবলিওগ্রাফিতে আই থিঙ্ক কোথা থেকে কি হেল্প নিয়েছো এইগুলো মেনশন করা থাকে, রাইট। ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, আমি অনেক দিন বিবলিওগ্রাফি দেখছো আমার হাল, ইয়েস টেবিল অফ কন্টেন্ট মেন, second, yeah, bibliography বা references, yeah, that is nice, yeah, table of contents, acknowledgement starting in,
না না না, স্টার্টিংয়ে দেওয়ার দরকার নেই। এ, এটা কাদের স্টাইলে? স্টার্টিংয়েই হবে। Yes, ma'am. ওকে, কুল, নট আ প্রবলেম। তাহলে আমরা যেটা করতে পারি, অ্যাকনলেজমেন্টটা স্টার্টিংয়ে দিয়ে যেতে পারে। আর হ্যাঁ, এখানে আমাদেরকে একটা বানাতে হবে, ইন্ডেক্স পেজ বানাতে হবে। ঠিক আছে, ইন্ডেক্স পেজ, ইয়া। সো আমাদের মোটামুটি এটাকে তাহলে বিব্লিওগ্রাফি, मैम आई गेस লার্নিং और আউটকাম সে যা লেখা হবে ওটাই কনক্লুশনটা কনক্লুশন। নিয়ারলি ওরকমই হবে। ইয়া ওরকম না, ঠিক লার্নিং, হ্যাঁ ওভারঅল মিক্স অফ এভরিথিং, লাইক লার্নিং হতে পারে কোনো মানে তোমার একটা মতামত, ইটস লাইক ইউর ওপিনিয়ন ইউ আর শেয়ারিং হোয়াট ইউ হ্যাভ এন্ডেড আপ থ্রু আউট দ্য কনক্লুশন অফ দ্য ইন্টার্নশিপ কোর্স। মোস্টলি ওটাই লেখার চেষ্টা করো, এছাড়া আলাদা করে আমি আর কি বলবো, হ্যাঁ মানে throughout the like internship how was everything, what you have learned, what you think that you should like you should not get that properly, or anything that you want to learn further, anything based on your opinion, okay, related. ওকে, দেন হচ্ছে আমরা শুরুতে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি আবার রিঅর্ডারিং করি, জিরো দিয়ে স্টার্ট করি। জিরো দিয়ে হচ্ছে আচ্ছা, শুরুতে যদি আমি বলি, ওকে টাইটেল পেজ তো নয়, আমি জাস্ট ওকে বলছি যে আমি টেবিল অফ কন্টেন্টস, যেটা হচ্ছে টেবিল অফ কন্টেন্টস বলে, ইয়া টেবিল অফ কন্টেন্টস, বা আমরা ইন্ডেক্স পেজ বলি। এখানে আমি নিজেই লিখছি, এটা এসছে, ওকে। উফ, এমন কালারে এসছে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ইয়া, সো আমি যেটা বলছি টেবিল অফ, ও কি একটা হলো, এক সেকেন্ড, টেবিল অফ কন্টেন্ট। এখানে যেটা তোমরা করবে সেটা হচ্ছে যে একটা পেজ বানাবে যেরকম ইন্ডেক্স পেজ, ইন্ডেক্স পেজ অফ বুক, এইরকম একটা টেবিল অফ কন্টেন্টস। আশা করি প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ, এভরিওয়ান, প্রত্যেকে আশা করি দেখতে Yes, পাচ্ছ। ma'am. হ্যাঁ, এরকম অতটা ma'am. ক্লিয়ার নয়, বাট ইউ গাইস ক্যান এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো এইটা হচ্ছে যেটা করবে, ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস পেজ আফটার কমপ্লিটিং দ্য হোল প্রজেক্ট। জাস্ট keep a page there, like what can I say, yeah, like okay, leave a page at the first, at least one page where you will write that one, okay, table of contents, or just put a heading there and then leave the page, okay. And after completing the whole project, then come back and write what was the topic name and what is the page number there, like for example 2 to 5 here, not the direct page number, 2 to 5, like that way you can give that way. Also, if possible, you can create a table also, like that way, like that way, whatever, but more or less table of contents will be the starting one. And I'm actually thinking that you can give the acknowledgement and bibliography last, okay, it will not be the problem. Yeah, so or if you really want to put that in the front, so you can do that. If I go with that, if this is the standard way, then we can do that also. One is why it's happening like that. ওকে, সো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাকনলেজমেন্ট, first is the table of contents, okay. So I'm changing the color itself, and then there will be the acknowledgement, যে শুরুতে তুমি একটা অ্যাকনলেজমেন্ট দিলে, তো এই যে অ্যাকনলেজমেন্টের পেজটাও তুমি ওখানে মেনশন করে দিলে, এভাবে করে জাস্ট করে দেবে অ্যাকনলেজমেন্ট, কোথায় বিবলিওগ্রাফি আছে, কোন পয়েন্ট অবজেক্টিভ কোন পেজে আছে, এভাবে করে। এগুলো হচ্ছে যে মেন হেডিং, অ্যান্ড দেয়ার উইল বি সাব হেডিং অলসো। ফর রাইটিং ইউ হ্যাভ টু রাইট লিটল বিট, রাইট? সো দ্যাট টাইম ইউ ক্যান ইউজ সাব হেডিং অলসো, ইয়া। সো এরপরে হচ্ছে আমাদের 2 নম্বর,
দু নম্বর হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভ। ওকে, সো অবজেক্টিভে আমি জাস্ট এটাকে ট্যাবে দিয়ে দিলাম যাতে দেখে বোঝা যায় যে এটা এর আন্ডারে। এটা হচ্ছে 3 নম্বর হয়ে গেল। অ্যান্ড দেন দেয়ার উইল বি 3 and it will be 4, right? It will be 4. Yeah, so more or less this is our like step by step we will write in that way. This is the structure of your project structure. Okay, so these are the points that you have to write in this order only. So first the table of contents, and you have to write this after completing the whole project, because otherwise how would you know that objective or prompt used will be from which page to which page? Okay, right, like that way. And then there will be 5. It will start from 5, and then this is will be inside this, and this one will be 6, and this is, yeah, and this is the 7. What happened to advantages? Okay, and then it will be 8, it will be 9, and it will be 10. So end of the project. So the conclusion we can do this way. Color should be, yeah, choosing color is tougher right now. Ma'am, I have a question. Yeah. Ma'am, as you said at the beginning that we have to stick the screenshot of the prompt and what are the Response of responses that. we have got from that AI. Ma'am, in which point we will stick those screenshots? Like at the first page? Or is Okay. there any specific like Okay, as you okay, okay. understand? Nice point. Thank you. Okay, so just like an open book, so we have this kind of, right? Open book. So yes, this is the open book like that way. One second. This one, right? Cool. So what usually we do, writing and diagram, like that way. It will be easy to understand. For project, usually what we do, okay, here I'm not getting it, not a problem, I can still say that to you. So you will get one like that way, blank page, like the complete white page. Okay, okay, yeah. So you will get like that way. So the left side is always, if you see or if you observe from your childhood, so left side is always preserved for the not for writing, it is for drawing purpose, diagram purpose, or attaching any photos. Okay, or any images. So আমরা সবসময় কি করব, লেফট সাইডে ইমেজের জন্য ছেড়ে দেব। উই উইল নট রাইট এনিথিং ইন লেফট সাইড। হ্যাঁ, ইউ ক্যান রাইট আ সিঙ্গেল লাইন টু ডেসক্রাইব দ্যাট পার্টিকুলার ইমেজ, or just what is the image number, for example fig a, fig 2, figure 1, figure 2, like that way, so that you can write to refer that particular image, that in the fig 1 I have already attached this, like that way. And right side is always for writing things, so always we will use left side as for diagram or image or any drawing purpose. Okay, so this is you have to maintain strictly, otherwise marks will be deduct, মানে নাম্বার কেটে নেওয়া হবে যদি তোমরা লেফট সাইডে, if you don't have an image in left side, leave it, don't still you are not allowed to write on the left side, because there will be enough page you can write. Okay, so it is not the problem like, oh ma'am, if I don't have a page then what can I do? No, it's not going to be there and any issue. So you can write only right side, not the left side. Left side is always for the image or screenshot or whatever. So now question is, ma'am, when I need to put that image or screenshot, মানে আমি কখন ওই স্ক্রিনশটগুলো এখানে লিখবো? whenever you are discussing about something related to that particular screenshot, paste that screenshot in that particular page.
maybe after that, like you are still writing about that page, it like that screenshot, it will not be the problem. But at least when you are starting telling about that screenshot or that topic, for example that prompt or that response, that time just initial page you can paste the screenshot here, and rest you can continue about writing. That will be not a problem. Got Ma'am, my I point? have another question. Yes, Bolu. ম্যাম আমার কোয়েশ্চেন এইটা, লাইক আপনি যেমন বলছেন কি লাইক আমি যা লিখবো, कैन आई स्पीक इन हिंदी प्लीज एनी मैम? एनी एक लैंग्वेज, ओके, कोई थैंक बात यू सो नहीं। मच मैम। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जैसे कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, लाइक कुछ भी एआई से मैं नहीं, उठा के लिख रहा हूँ। जो मैं मैंने जो बोला आप पॉइंट्स पॉइंट, दिए हैं, हाँ। हाँ वो मैं मतलब चैट जीपीटी से ही लिखूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं लिख रहा हूँ तो क्या मेरे को जितना मैं लिखूंगा उतना मेरे को स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा, या फिर आप जो स्टार्टिंग में बोले थे स्क्रीनशॉट लगाना है, तो वो कौन से पॉइंट्स में लगेगा? लाइक आपने अभी तक 10 पॉइंट्स दिए ना, ओके यू हैव ओके, गिवन नाइस 10 नाइस पॉइंट्स, नाइस, हाँ। सो वो 10, पॉइंट्स में कहाँ स्क्रीनशॉट लगेगा मैं ये पूछ रहा हूँ। ये मोस्टली क्या होगा जब प्रॉम्प्ट यूज के बारे में बात करेंगे, दैट टाइम यू कैन पेस्ट दैट स्क्रीनशॉट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, वो कर सकते हो। एंड देन द एआई आउटपुट समरी, ये दो बारे में। एंड देन द लर्निंग ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, लाइक इफ समवन हैज 5 स्क्रीनशॉट, ओके, बट शी ऑलरेडी, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ओके, हाँ। तो अगर किसी के पास 5 स्क्रीनशॉट है, ठीक है, पर वो ये प्रॉम्प्ट यूज एंड एआई समरी लिखते लिखते उनका 3 पेज हो गया और अभी भी 2 पेज बाकी है, दैट टाइम इसके साइड में भी वो पेस्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। पर ऐसे नहीं होना चाहिए कि एकदम उत्पटंग जगह पे है, पेस्ट कर दिया, पर इफ कि उनका पेज नहीं मिल रहा है, लाइक उनका राइटिंग खत्म हो गया उसके बारे में, स्टिल उनके पास वो स्क्रीनशॉट है अवेलेबल, दैट टाइम शी कैन और ही कैन कंटिन्यू पेस्टिंग इन द रेस्ट ऑफ द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन में भी वो पेस्ट कर सकते इफ दे शी और ही हैज दैट पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट अवेलेबल। Otherwise it will be okay to like give the screenshot for this purpose, because even eventually we have the screenshot about this thing, right? Prompt and the output summary. Got my point? समझ आ रहा है? अभी तो मैं लिखने का बोला, क्या लिखना है अभी तक नहीं बोली मैंने, राइट? यस मैम, मैंने बोला कि ये सब लिखना पड़ेगा। सो प्रॉम्प्ट में हम और भी कुछ हाँ डालेंगे, पर धीरे धीरे जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब आज की क्लास में ख़त्म कर लो, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट। बट मैं जितना कोशिश कर रही हूँ कि एकदम टू द पॉइंट, मैं बाकी क्लास में भी ऐसा करती हूँ, पर दिस इज़ द फास्ट बैच ऑफ स्मार्ट यूज ऑफ ओपन एआई, ओके। सो दिस इज द रीज़न आई एम ऑल्सो टेकिंग सम insight और ओपिनियन फ्रॉम यू गाइज एज वेल। अदरवाइज कोई दूसरा टॉपिक होता तो मैं खुद ही देती थी, अदरवाइज जो होता है, दिस इज द न्यू टॉपिक, न्यू बैच, यू गाइज आर न्यू बैच हियर, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम लोग को भी कुछ अच्छा खासा मिल जाए, ओके। सो हम Ma'am, लोग, I have one question. हाँ बोलो, ओके। Ma'am, actually, I was asking that we need to do the project in the soft copy format. So, what will be our format? Okay, just to mention, this is for only 2 girls, not others. Don't think that you guys also have to do that. Okay? Dishita, please mention that as well. Yes, ma'am. No, you are telling that you have to do the soft copy because Yes, ma'am. you and other girl, right? One another girl. हाँ. Yes, ma'am. The other one. So only for these 2 people, they will use soft copy, not all, okay? Don't think, okay, then I will use, no, don't come to this point. Okay, so what was your point? Sorry, I forgot. Ma'am, actually, like, what will be the format of the soft copy? Like, we Same, do it same, in what? same format, like that way only. Starting page will be, you will do that on docs, right? Google Docs or whatever. Yes, ma'am. Or whatever. So there you will in the first page, just like a normal copy, what you will do. But here the problem is you don't have the left page, right page, right? Yes, ma'am. So that time you have to continue. For example, you add the screenshot and below you already wrote about that thing. Like that way you have to adjust all the thing in a single page format, because you don't have the left page, right page. But follow the same logic, same thing. Then points will be the same,
and putting the relevant screenshot to the relevant topic will be the same. Everything will be the same, but you have only the single page like that way. And whatever you will And do. I had one more question. Like, we are taking the screenshot of the prompt from ChatGPT. Then we need to explain about the prompt in 2 to 3 lines. Not 2 to 3 lines, little more, at least. At least like Okay. at least like a 10 to 12 paragraphs, if possible. Okay, ma'am. Like discuss about the prompt, like what you have written, why you write this prompt, what is in your prompt, like that way only. So it will be eventually like a half of the page if you are able to write. Okay, ma'am. Okay, ma'am. But if someone is writing and you will not write na, you will just you will not handwrite anything, right? That is Yes, the ma'am. problem. So that time you can increase the font size Okay, ma'am. little more. Okay, so that is the things. Now you guys can take screenshot. I'm giving the time to take a screenshot. Please do the screenshot. Sorry, take the screenshot. And then I will discuss other things as well. Not a problem. একটু হয়ে যাওয়ার পরে আমাকে ডান বলো, আমি 2 মিনিট সময় দিচ্ছি, প্রত্যেকে একটু স্ক্রিনশট Done, ma'am. নিয়ে রাখো। ওকে, And ma'am, is this topic of college cultural fest same for BA, BSc, BTech, every kind of student? no, this is just an example. Oh, okay, ma'am. Oh, then should I remove this example? Is it like No, ma'am, confusing? no, ma'am. We have understood. You don't have to remove. Yes, ma'am. No issues. Okay, got it. Then you would say, ma'am, you already mentioned. Some people will say, you already put it here. They will give the evidence like that way. So I'm No, just ma'am. giving. It's a live class in YouTube also. Then you can show your evidence. Okay, but I will not be like that. I don't have much time to argue. Eventually, they might not get the good marks. That will be the thing. Otherwise, what will happen? Ma'am, who are going to check our assignments? Like, it will come to you, like, or our college teachers? No, there will be other faculty, but I will share all the details with them, and they will check. They know the standard, and I will share all the details. The other faculty member, they will check. Because you know, like if teacher started doing all the things, then who will teach like that? Yes, obviously, ma'am. So we can't do all the things. We have faculty members, they do, and we already mentioned them how to give the marks properly. Like for example, okay, check the topic and whatever. So we will give the proper structure to them, and they know how to marks. So based on that, they will give the marks. For example, if they say, okay, there is no screenshot. Uh, So what's the full marks of the sentence? full marks like I think 55 is the. So you guys should know about this, right? Why are you asking me about the marks? Ma'am, I don't know. We don't know anything about this. Okay, not a We problem. have So I just think okay, told so that we have to yeah, attend I that think internship. majority, I also forgot, because majority marks are in writing, and then like I'm telling in a percentage way because I also don't know the exact marking. But I think I have given one way more earlier. I also got the marking, but I forgot. Sorry for that. So one is like for example, 60% marks will be from your writing, and then again 30% marks will be from your not I think 70% marks is from writing, and then 20% is from viva, and 10% is from
attendance. Yeah, in that way, like that. Or that could be 60, 20, 20, like that way. I really don't know. I actually knew, but I forgot because I'm also not interested in that way. But writing has a good marks. Writing is the majority marks. Okay, we'll carry the majority marks. Thank you, ma'am. Okay, so I'm changing the next slide so that you can take the screenshot of the next part. Then can we use different colors of pen or just Yes, black yes, and blue? you can design, or you can do anything to look good. Yeah, it is full liberty, full liberty. Take that one. No Okay, issue. ma'am. Yeah, it will look good, na, if you. But, always it should be like decent one. कि देखे एकटू भालो लागबे, decent one. Multiple color you can use, not a problem. Actually, I want to say that which type of questions in Viva, which type of আচ্ছা আচ্ছা, questions ভাইবাতে কি will কোশ্চেন go? জিজ্ঞেস করবে তো? ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। Yes, ma'am. নট আ প্রবলেম। अरे 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 हाँ, काम करने जाते हो कांड हो जाते ऐसे वाला। হ্যাঁ, সো ভাইবাতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের এই তোমাদের যা যা টপিক পড়ানো হয়েছে তার মধ্যে খুব সিম্পল সিম্পল কোশ্চেন করা হবে। আর আর মানে খুব বেশি কিছু মনে হয় না যে আলাদা করে হবে। আর ছোটোখাটো যদি কিছু হয়, আমরা কোনো সাজেশন টাইপের যদি থাকে, ধরো মাল্টিপল এরকম সাজেশন ভাইবার জন্য আমরা দিয়ে দিতে পারি। তবে ভাইবা খুব একটা কঠিন হবে না, ওরা জাস্ট জিজ্ঞেস করবে কী করছো, মানে কী কী টপিকে পড়েছো, কী কী রিলেটেড কোশ্চেন মানে করেছো সেগুলো। ভাইবা আলাদা ক্লাসে হবে, বাট ভাইবা মেজরিটি হবে তোমার পুরো তুমি জান এই এই খাতাটাই দেখে, এই যে নোট মানে যেগুলো নোট করেছো তার উপরেই হবে। তো ভাইবা ইউজুয়ালি ওটাই হয় যে তুমি যেই প্রজেক্টটা করেছো, যেই অ্যাসাইনমেন্টটা করেছো তার উপরে বেস করে বেশিরভাগ ভাইবা হয়। এছাড়া আর কি ভাইবা হতে পারে বলো এআই রিলেটেড? তাছাড়া কিছু যদি মনে হয় নিজেরা একটু হালকা করে সার্চ করে নেবে, প্রিপেয়ার হয়ে যাবে। अच्छा मैम, except which color, मतलब which pen we are not going to use, which color pen? You can use any color. Yeah, red will be little. Red should not used. I as much as I know, just like other exam. So try to avoid red color. There you can use orange color if you really need this kind of color, reddish. Then you can use orange color, and green, blue, black will be there. Yellow will be little lighter. So yeah, like that way. Just avoid red Means color. except red, we can use any color. Yeah, what else color left we have? Like, we have any other colors? Ma'am, purple, dark Purple. green, light green. Bapre. Acha, हाँ, in that way, okay. हाँ, you can. I तो don't have like this many colors pen. You guys have? Or you will just have to buy for this one. Don't do that for like just buying. If someone has this kind of pen, then use it. Otherwise, why to spend money, extra money? Well, make it little colorful. It will be eventually help. Okay, I believe you take the screenshot, and then there will be the left side and right side কি হবে, just এটা একটা screenshot নিয়ে রেখো। left side এ prompt কি use করেছো, AI generated any important result from AI, like that. ওকে, আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিই, তার সাথে আমি বাকি বিষয়গুলো ডিসকাস করতে থাকি। ওকে, লাইভ ক্লাসে আছে, ইউটিউবে একটু দেখি, অনেকক্ষণ দেখা হয়নি। যেটা হচ্ছে যে ইফ আই এম স্যাড এআই ক্যান provide emotional support, suggest helpful activities, and connect me with resource. Yeah, like a kind of what can I say, mental health, like মেন্টাল হেলথকে কি বলে, মেন্টাল হেলথ রিলেটেড যেগুলো দেয়, yeah, exactly, I don't know the term. Counseling type, a little counseling, then Psychiatrist. Bapre, psychiatrist तो it's like a different profession. AI can't do the same thing, right? Like doctor and psychiatrist are different thing. Like AI can't represent, but the similar, at least little Misho version of actual psychiatrist. And then is the AI helps me with my university studies, improve my language skills, answer questions. Yeah, language is also very much. I also learn few language with AI.
এআই আই ইউজ এআই বাট আই থিঙ্ক গুগল ট্রান্সলেটার আছে না, গুগল ট্রান্সলেটার যদি ওটা এআই কিছুটা, বাট পুরোপুরি এআই নয়, বাট হ্যাঁ এআই দিয়ে বানানো মডেল। তো এআই গুগল ট্রান্সলেটার তো খুবই ইউজ করি অন আ ডেলি বেসিস। তো আই ইউজ এআই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ইয়াঙ্গার সিবলিংস লার্নিং নিডস অ্যান্ড এক্সপ্লেন কনসেপ্টস ইন ways they can have. Nice, very good, very good. Yeah, yeah, in a way it will help. Ma'am, if a accused person uses AI to alter evidence in court, how can an innocent person prove that their innocence? ও মাই গড, আসলে লয়ের বিষয় চলে এলো। হ্যাঁ, এই রিলেটেডও এটাও একটা রিয়েল লাইফ প্রবলেম। আসলে দেখতে গেলে যে অনেক ডকুমেন্টস এখন বিফোর এআই, তাও যে ডকুমেন্টস ফেক হতো না তা না, ফেক তো হতো, সেখানেও এডিট করা যেত। এআই আসার পরে এডিট করা এত বেশি সহজ হয়ে গেছে। তখন এডিট করতে গেলে মানুষকে ফটোশপ জানতে হতো, এডিট করাটা একটু কস্টলি হতো, বাট হতো, এডিট কিন্তু হয়ে যেত। তো সেম জিনিস একটু, বা ধরো কোনো একটা কারোর ফোনের স্ক্রিনশটটাকে লেজিট মনে করা হতো যে এটা মানে রিয়েল, বাট এখন স্ক্রিনশট এত বেশি ট্যাম্পার্ড, মানে এত চেঞ্জ করা হয়, এআই দিয়েও স্ক্রিনশট বানানো হয়। সো ইট ইজ নট লাইক difficult to believe on it. It will be very bad. এরপর হচ্ছে ক্যাচিং ফ্রড অ্যান্ড স্ক্যামস ইনস্ট্যান্টলি ইউজিং এআই। ম্যাম, শুড উই রাইট ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য প্রজেক্ট? হাউ হাউ কাম আই ফরগট দিস ওয়ান, ইন্ট্রোডাকশন? ও শিট। আচ্ছা, ইন্ট্রোডাকশানে কাইন্ড অফ ইন্ট্রোডাকশান দিতেই পারো, বাট হিয়ার অবজেক্টিভ উইল কভার দ্য সেম থিং। I believe, yeah, objective is the similar thing. You will eventually introduce your own thing, like own problem, which problem you want to solve. So the problem you have to choose based on your interest. Okay, so there are many people have written many things. স্নেহা মণ্ডল লিখেছে যে A4 পেজ অর রুলড বুক। ম্যাম, রুলড বুক না, একদম A4 পেজও নয়। যারা এক সেকেন্ড, রাইটিংয়ে আমি ডিসকাস করছি। আচ্ছা, বেশ কিছু জিনিস আমি হচ্ছে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার পরে আমি ডিসকাস করছি, ঠিক আছে, হুইচ ইজ মোর রিলেটেড, মানে এগুলোর বাইরে গিয়ে যে কী কোথায় লিখবো এইসব। আমরা যে খাতা অলরেডি রিপোর্ট কপি দেওয়ার কথা বলেছি, সেইগুলো যারা পারচেস করেছে তারা তো সেই রিপোর্ট কপি পাওয়ার পরে ওখানে লিখবে, আর যারা পারচেস করেনি তাদের জন্য সলিউশন আমি হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার পরে আমি জানাচ্ছি। আমি অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম, প্রত্যেকে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে নিও। আর দেন হচ্ছে আমরা কি বলবো যে হ্যাঁ, বাকি টপিকগুলো আমরা ডিসকাস করতে থাকবো। তোমাদের যেই টপিক মনে হচ্ছে যে এই টপিকটা দিয়ে আমরা যেটা বাই করলাম 100 রুপিস দিয়ে, প্রজেক্টে কখন ইউজ করব, প্রজেক্টে কখন ইউজ করব, ওই খাতাটা পেয়ে যাবে। আফটার গেটিং দ্যাট রিপোর্ট কপি ইউ ক্যান স্টার্ট রাইটিং। ওকে, সো উই উইল ইভেন্চুয়ালি গিভ এনাফ টাইম। আফটার গেটিং দ্যাট পার্টিকুলার রিপোর্ট কপি ইউ ক্যান স্টার্ট ইয়োর প্রজেক্ট। নিয়ে হ্যান্ড রিটেন করবো ম্যাম, নিয়ে ওটা স্ক্রিনশটগুলো নিয়ে ওটা হ্যান্ড রিটেন করবো ম্যাম, বুঝলাম না, স্ক্রিনশটগুলো নিয়ে হ্যান্ড রিটেন করবে মানে? হ্যাঁ, আমি নোট শেয়ার করে দেবো, ইয়া ফর রিভিশন আই উইল শেয়ার দ্য নোট। ম্যাম, বলো। আমি বলতে চাইছি যে আপনি যে স্ক্রিনশট গুলো নিয়ে বারবার পেস্ট করার কথা বলছেন, যে ওটা স্ক্রিনশট নিয়ে কি মানে ওটা প্রিন্ট আউট করে ওটাকে লাগাতে হবে, মানে স্টিক করতে হ্যাঁ, হবে নাকি হ্যান্ড রিটেন করব? না না, স্ক্রিনশটের কথা, তাহলে তোমার যদি তোমার হ্যান্ড রিটেনই করতে হয়, তুমি কেন স্ক্রিনশটটা নেবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। ওই জন্য ডাউট ছিল, তাই আপনাকে আসছি। ওকে, নট আ প্রবলেম। আর স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য আরেকটা যে টেকনিক সেটা বলে দিই, অনেকে যেটা আমি দেখেছি, স্ক্রিনশট হচ্ছে যারা মোবাইল থেকে স্ক্রিনশট নেবে, ঠিক আছে, আমি একটা নতুন পেজ বানাই। ওকে, এক সেকেন্ড। ইয়া,
সো নতুন পেজে যেটা করি সেটা হচ্ছে, যারা ফর এক্সাম্পল মোবাইলে চ্যাট মানে মোবাইলে আর কি স্ক্রিনশটটা নেবে, তারা কি করবে, তারা হচ্ছে এইভাবে একটা A4 পেজ নেবে, A4 পেজে দুটো একসাথে প্রিন্ট করবে বা চারটে একসাথে প্রিন্ট করবে, তোমাদের মোবাইলের স্ক্রিন যেরকম হয় এরকম এরকম করে একসাথে A4 পেজ, এটা তো আর A4 পেজ নয়, আমি দেখাবো কি করে। এটাকে যদি রোটেট করা যেত, ওকে A4 পেজ, 1 সেকেন্ড, না এটাকে চেঞ্জ করা এখন একটু চাপ আছে, তাও আমি ধরে নিচ্ছি A4 পেজ হচ্ছে এইটা, আমি একটু ট্রাই করছি দেখানোর, আই এম ট্রাইং সো হার্ড। এটা ধরো একটা A4 পেজ, ঠিক আছে, এরকমই হয়, খুব খুব কাছাকাছি আমি যেতে পারছি না, বাট ধরে নাও যে এটা একটা A4 পেজ, এটা একটা A4 পেজ, ঠিক আছে। এইবার A4 পেজে যখন তুমি প্রিন্ট করবে, যারা কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করছে, আচ্ছা এটাকে Ctrl+C Ctrl+V, ইয়া, সো এটার কালার হচ্ছে আমি গ্রিন দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। সো এইটা হচ্ছে যারা দুজনেই মানে ফোনেও যারা করছে, ল্যাপটপেও যারা করবে, সবাইকেই তো স্ক্রিনশট প্রিন্ট করতে হবে। তো যারা ল্যাপটপে স্ক্রিনশট প্রিন্ট করবে, ল্যাপটপের কোনো স্ক্রিনশট প্রিন্ট করবে, তারা এইভাবে করে প্রিন্ট করবে, তারা একটা পেজে দুটো প্রিন্ট করবে, ঠিক আছে। Ctrl+C Ctrl+V, তারা একটা পেজে দুটো প্রিন্ট করবে, এইভাবে করে প্রিন্ট করবে। নিজেরা আগে থেকে একটা পেজে ওরকম সাজিয়ে নেবে, গুগল ডক্সে না, কোথায় যাওয়া যায়, হ্যাঁ এরকম গুগল ডক্সেও করতে হবে, হ্যাঁ গুগল ডক্সে করা যাবে। গুগল ডক্সে এরকম করে ইমেজগুলো সেট করে দেন ওটাকে প্রিন্ট হিসেবে বা অ্যাজ আ PDF হিসেবে ওটাকে সেভ করে দেন ওনাকে প্রিন্ট করতে দিলে PDF হিসেবে যে কটা পেজ থাকবে প্রিন্ট হয়ে যাবে। আর যারা ফোন থেকে করবে, ফোনে তো একটু মানে অনেক কটা স্ক্রিনশট নিতে হয়, তারা যেটা করবে এরকম এরকম চারটে চারটে করবে, Ctrl+C Ctrl+V, এরকম চারটে, ইয়া, সো এইভাবে চারটে করে প্রিন্ট করবে, তাতে তোমাদের প্রিন্টের খরচও বাঁচবে, প্লাস এটা বেশ এফেক্টিভও হবে। নিজেরা এভাবে করে গুগল ডক্স ওপেন করে ওতে পেস্ট করে একটা PDF হিসেবে সেভ করে নেবে, যারা পারবে তাদের জন্য বলছি, যারা একান্ত পারবে না তাদের কিছু বলার নেই, বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য গুড ওয়ে সো দ্যাট ইউ ক্যান সেভ ইউর লিটল মোর মানি, মানে নিজেদের আরেকটু টাকাটা সেভ করতে পারো, প্লাস প্রিন্টগুলো ঠিকঠাক হবে। এখানে যেমন এরা এমনিও দেখতে গেলে যারা ল্যাপটপে দেখাচ্ছে তাদের এমনিও ডিটেলস বেশি আসবে, আর সেই সেম ডিটেলসটা ফোনে দেখাতে গেলে দুটো পেজ লাগবে, তাই লজিক্যালি ইউ গাইস ক্যান ডু দ্য সেম থিং। গট ইট, মানে বোঝা গেল আমি কি বলতে চাইছি। প্রিন্ট করার একটা হ্যাক বলে দিলাম। অনেকে আমি আবার দেখেছিলাম, আমি অন্য অন্য ইন্টার্নশিপের ক্লাস নিয়েছিলাম একবার, তখন আমি খাতা দেখেছিলাম একবার, আমার মনে আছে। সো সেখানে একজন দেখলাম পুরো একটা স্ক্রিনশট, তখনও আমি ফটোশপ অ্যানিমেশনের ক্লাস নিতাম, তো সেখানে আমি দেখেছি যে একজন পুরো একটা পেজে, পুরো একটা বড় পেজে একটা মানে স্ক্রিনশট, হ্যাঁ ওটারও স্ক্রিনশট ছিল, একটা বড় পেজ দিয়েছে যেটা A4 সাইজের থেকেও বড় হয়ে গেছে, এরকম কিছু একটা, বা পুরো পেজ জুড়ে, কিন্তু তার জিনিসটা হয়তো ছোটোই, সে মানে মোবাইলে মানে একটা স্ক্রিনশট, সেটা প্রিন্ট করেছে পুরো একটা A4 পেজ গোটা, মানে কি অদ্ভুত দেখতে লাগছে পুরো। তো তার জন্য আমি মানে এটা আমি আর কি বাকিদেরকে বলে দিই হ্যাকটা, যেরকম করলে ঠিক আছে। মোবাইলের স্ক্রিনশট এমনি ছোট হওয়ারই কথা, সেটাকে যদি পুরো একটা বড় বড় পেজে বের করো, ওটা খুবই একটা অদ্ভুত দেখায়। বা কারোর যদি মনে হয় এটাকেই ধরো এখানে দুটো করে প্রিন্ট করলো, তার যদি মনে হয় না না আমি দুটো প্রিন্ট করবো, আমাকে একটু বড় দরকার, এরকম করে দরকার, সেটা করতে পারি। ওকে ওকে, আই থিঙ্ক কম বেশি বোঝা গেল তো প্রত্যেকের। তাহলে আমি আরেকবার বলে দিই যে আমাদের টপিক হচ্ছে, আমাদের টেবিল অফ কন্টেন্টস রাখবো, যেখানে হচ্ছে বাঁদিকে টপিক আর ডান দিকে হচ্ছে পেজ নাম্বার, তারপরে অ্যাকনলেজমেন্ট দেবো। অ্যাকনলেজমেন্ট, হ্যাঁ আরেকটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাকনলেজমেন্ট, প্রজেক্ট অ্যাকনলেজমেন্ট ফরম্যাট, এটাও জাস্ট গুগলে সার্চ করে নেবে কিভাবে অ্যাকনলেজ ফরম্যাট হয়, এরকম করে লিখে নেবে প্রপার একটা এরকম কোনো একটা অ্যাকনলেজমেন্ট ফরম্যাটে
অনুযায়ী নিজেদের শুধু ডিটেলস ফিল করে দেবে, ঠিক আছে? বা এইটাকেও চাইলে চ্যাটজিপিটি দিয়ে জেনারেট করে লিখতে পারো যে একটা ইন্টার্নশিপের জন্য অ্যাকনলেজমেন্ট কী লিখবো, সেম অ্যাকনলেজমেন্ট সেম ফর্ম্যাট হয়। এবার অ্যাকনলেজমেন্টের জায়গায় বিবলিওগ্রাফি, জাস্ট আমি তোমাদের A to Z গাইড করে দিয়েছি, কারোর কোনো বিষয়ে ডাউট হওয়ার কথা না আই বিলিভ। বিবলিওগ্রাফিরও হচ্ছে যে কোথা থেকে রেফারেন্স নিয়ে এসো, তোমরা সবই ক্রেডিট মনে হয় চ্যাটজিপিটিকেই দেবে, বাট দিও কিছু ক্রেডিট যদি আমাকেও দিতে পারো দিও, আমি বলছি না, জাস্ট কিডিং। মানে এই জন্যই বলছি যে যাতে বেশি লেখা যায়, বাট নাও নো, ডোন্ট ডু দ্যাট ইভেনচুয়ালি। হ্যাঁ, তো মোটামুটি বিবলিওগ্রাফিও একটা ঠিকঠাক করে লিখো। বাকি জিনিস কী লিখতে হবে সবই আমি কম বেশি বলে দিয়েছি তোমাদেরকে। আমি কোনোভাবেই কনক্লুশনে ইটস লাইক ইউ ওন থট what you have learned. Majority time আমি বলবো try to highlight the positive one, and also if you able to mention the limitation, সেটাও চাইলে করতে পারো। limitation in the sense something which can be improved, okay? So most of the time we write negative things indirectly, not the positive way. Like if for example, if you, what can I say, if you are not happy with that particular thing, so that time we can say this is a limitation, means এটা একটা কমতি, মানে এই আর কি। সো এই ছিল মোটামুটি। প্রত্যেকের অ্যাটেন্ডেন্স কমপ্লিট হয়েছে, একটু আমাকে জানাও। স্ক্রিন শো হচ্ছে না, ওকে। ও নাই, সরি সরি সরি, আমি আসলে স্ক্রিন এখন কি হচ্ছে, এমনিও স্ক্রিন শোতে আমি সেভাবে কিছু করাইনি, আমি আরেকবার স্ক্রিনটা শো করে দিলাম। সেটা হচ্ছে যে আরেকবার বলে দিচ্ছি যে কী করলাম। এখানে হচ্ছে একটা A4 পেজ বানাবে, A4 পেজে হচ্ছে A4 পেজে এরকম যদি ল্যাপটপের স্ক্রিন হয়, ল্যাপটপ থেকে স্ক্রিনশট নেওয়া হয়, তাহলে একটা A4 পেজে দুটো ল্যাপটপের স্ক্রিনশট প্রিন্ট করো। আর যারা যদি মোবাইল থেকে স্ক্রিনশট নাও তখন একটা A4 পেজে এরকম 4টে স্ক্রিনশট প্রিন্ট করো। এভাবে করে নিজের একটা ডকুমেন্টে মানে গুগল ডক্স বা হোয়াট এভার ওয়ার্ডে এরকম করে একটা বানিয়ে মাল্টিপল পেজ নিয়ে এরকম একটা PDF বানিয়ে নিও। ধরো তোমার হচ্ছে টোটাল 8টা স্ক্রিনশট আছে, তো 8টা স্ক্রিনশটের জন্য বড় জোর 3টে পেজ লাগবে বা 4টে পেজ লাগবে, এরকমভাবে আর কি নিজেরা প্রিন্ট করতে পারো। একটা PDF বানিয়ে নেবে ফাইনালি, দেন PDFটা বানিয়ে আর কি প্রিন্ট করে নেবে। এখন তো যারা পারবে না তারা চাইলে যারা যে প্রিন্ট করবে তাদেরকে বলবে, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম কী হয়, যারা প্রিন্ট করে তারা ভাবে পেজ কমে যাবে, পেজ সংখ্যা তাদের লস হয়ে যাবে, তার জন্য সেটা তারা করতে চায় না। বাট নিজেরা যদি করতে পারো ইট উইল বি হেল্পফুল টু ইউ অল গাইস, ওকে? সো আমি আর কিছু বলার নেই। হ্যাঁ বলো ম্যাম। আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, বলছি যে আমি যদি জেমিনি থেকে এই প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করার পর সেটাকে যদি আমি PDF ফরম্যাটে করে নিই, তাহলে তো আমার স্পেসটা ছোট হয়ে যাবে। স্ক্রিনশট নিলে আমি অনেক মানে অনেক ডকুমেন্টস ওইতে মানে দিলে একবারে কমে ছোটতে হয়ে যাবে। ওই জন্য বলছি আমি যদি আগেই জেমিনিকে বা চ্যাটজিপিটিকেই বলি যে PDF ফরম্যাটে তৈরি করে দিতে, তাহলে তো ভালো হবে। মানে আমি কি এটা ইউজ করতে পারি? বুঝলাম না, তোমাকে স্ক্রিনশট নিয়ে প্রিন্ট করার জন্য বলেছি, তুমি জেমিনিকে দিয়ে কি করাবে? মানে ওটার না জন্য না জেমিনি? ম্যাম, আমি বলছি যে যেগুলো জেমিনি আমায় প্রোভাইড করবে ওটাকে আমি PDF-এই ওকে দিতে বলবো। না না না, ওটা PDF না, আমি ওটাকে স্ক্রিনশটে নেওয়ার জন্য বলেছি। এরকম ঠিক আছে। এক্সট্রা তুমি স্ক্রিনশট নেবে, ওটাকে তুমি PDF, তাহলে ওটা মার্ক পাবে না, বলে দিলাম আগে থেকে। তুমি করতে পারো কিন্তু তোমাকে মার্কিংই কমে যাবে, তখন কিছু বলতে পারবে না। স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, স্ক্রিনশট নেবে। আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে কী কী স্ক্রিনশট নেবে, যেটা কী প্রম্পট ইউজ করেছো। এছাড়া আমি ক্লাসে অনেকবার বলেছি যে কেউ ওভাবে PDF বানাবে না, ডাইরেক্ট প্রম্পট দেখতে চেয়েছি, চ্যাটজিপিটি হোক জেমিনাই হোক। সো আশা করি একদম মানে শেষ ক্লাসে এসেও তোমরা ওই কনফিউশনে পড়বে না, বাট ও যেহেতু অলরেডি এটা বলেছে তাই আশা করি কনফিউশন ক্লিয়ার হয়েছে। যে জিজ্ঞেস করলে তাকে বলছি একবার। হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম, ক্লিয়ার। ওকে, একটুও কেউ খাটতে চায় না। বলো। আমরা যে সফট কপিটা করব, তো ওটা কি লাস্টে আমরা PDF ফরম্যাটে সেভ করব, বাট হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ, কিভাবে সাবমিট করব? তোমাদের সাবমিশনটা আমি ঠিক জানি না, বলে দেবে আশা করি। আমি তোমাদের সাবমিশনটা নট শিওর, বাট হ্যাঁ তোমরা একটা ফাইনাল PDF বানিয়ে রাখবে। কোথায় সাবমিট করতে হবে ওটা তো হয়তো তোমাদের কলেজ বলবে বা স্যার বলে দেবে, আমি শিওর নয়, বুঝলে? মানে তোমরা হচ্ছে এক্সেপশন, সো আই হ্যাভ নো আইডিয়া। আমিও ফার্স্ট শুনছি, তো ইউজুয়ালি মানে এরকম হয় না, তো আমি একদম আইডিয়া নেই, জিরো আইডিয়া। তাহলে এরকম স্যারের সাথে কথা বলে নেবো। হ্যাঁ একদম একদম, সেটা বলে নিও।
পারলে কলেজ থেকে কলেজেও বলে নিও, তার আগে নিজেরা করে রাখবে কাজটা, ওকে ম্যাম। ওরা যেন না বলে যে ঠিক আছে তোমার কি হয়ে গেছে, তুমি করোনি এখনো জিজ্ঞেস করছো, এটা যেন না হয়। নিজেরা প্রজেক্ট তোমাদের দেখো যারা সফট কপিতে করছে তাদের তো আলাদা করে কিছুর উপর ডিপেন্ডেন্সি নেই, তো তোমরা করে রাখবে আগে থেকে। ওকে ম্যাম। হ্যাঁ, আর কেউ কিছু বলছিলে মনে হয়, বলো। ম্যাম আমি বলছিলাম যে আমরা যে বাবা কি স্ক্রিনশটটা বলছেন নেব, বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। স্ক্রিনশট নিয়ে তারপর ওটাকে কপি করে প্রিন্ট আউট করে দিতে হবে, আবার নিজেকেও হাতে লিখে দিতে হবে। স্ক্রিনশটটা তুমি হচ্ছে যে প্রম্পট ব্যবহার করেছো তার স্ক্রিনশট নেবে, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল আমি দেখিয়ে দিই, বুঝলাম। এটার একটা স্ক্রিনশট নিলে, ঠিক আছে, এটার একটা স্ক্রিনশট নিলে এগুলো হচ্ছে লেফট সাইড, খাতার লেফট সাইডে প্রিন্ট করবে, এই প্রিন্ট করে পেস্ট করে দেবে, ঠিক আছে। আর ডান দিকে এই টপিক রিলেটেড লিখবে, যে সেই কি প্রম্পট ইউজ করেছো সেটা লিখবে, সেটার মানে সেটাতে মূলত কি আছে প্রম্পটের বিষয়ে লিখবে, কেন এই প্রম্পটটা ব্যবহার করেছো, প্রম্পটে কি আছে, প্রম্পটের রোল কোনটা, কোনটা হচ্ছে তোমার টাস্ক, এইভাবে করে খুব সুন্দর করে প্রম্পট, যেভাবে আমরা অলরেডি প্রম্পটের ডাইসেক্ট করেছিলাম সেটা কিন্তু করতে পারো। তারপরে হচ্ছে যে হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে যে এআই আউটপুট সামারি, সেখানে হচ্ছে সামারিতে কি দিয়েছে এভাবে করে বাকি জিনিসগুলো। তাই নিজে প্রম্পটের কাজ প্রম্পট করেছে, মানে এআই এর কাজগুলো যেগুলো আছে সেগুলো স্ক্রিনশট হবে, এবার তোমার যে কাজগুলো বলে দেওয়া আছে এখানে সেগুলো তোমাকে করতে হবে, সেগুলো লিখতে হবে। আচ্ছা আমি বলছিলাম যে আমরা যেটা প্রিন্ট করব ওটা ডান দিকে রাখবো আর লিখবো সেটা বাম দিকে রাখবো, তাই তো? না, এতক্ষণ ধরে কি বললাম, তোমরা লেফট রাইট সাইড বুঝতে পারছো না, কি অবস্থা বলো তো। ম্যাম এটা প্র্যাকটিক্যাল পেজ থাকবে তো? প্র্যাকটিক্যাল পেজ থাকবে না, পুরোটাই মানে হোয়াইট কালার থাকবে। হুম বুঝেছি ম্যাম, বুঝেছি। লেফট সাইড এখানে বড় বড় করে আছে, যে আমাকে প্রশ্নটা করলে সে কি ক্লাসে এখন জয়েন করলে? না না ম্যাম, ওটা বুঝতে পেরেছি, আমি বলছিলাম প্রিন্টও করবো আর হাতেও লিখবো, দুটো একসাথে কম্বিনেশন করে করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, যখন যেগুলো তুমি এআই কে দিয়ে করাবে ওগুলোর প্রিন্ট লাগবে, আর যেগুলো তোমাকে লিখতে বলা হয়েছে এগুলো তোমাকে লিখতে হবে। ওকে ওকে ম্যাম, বুঝতে পারলাম। ওকে, নট আ প্রবলেম। প্রিন্ট করা স্টিকও মারবো তো ম্যাম, স্টিকও মারবো মানে মানে প্রিন্টটা আটা দিয়ে, মানে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, মানে আমি জানি না এত কনফিউশন কেন, তোমরা তো থ্রু আউট ইয়োর লাইফ তোমরা তো মাল্টিপল প্রজেক্ট করেছো, তো জানো, আই আই থিঙ্ক ইউ গাইস নো হাউ টু মেক আ প্রজেক্ট, রাইট? প্রজেক্ট কীভাবে বানাতে হয় এটা তো জানো, বেসিক সেন্স। তারপরে ওই যে যে গ্লু দিয়ে আটকাবো না স্টেপেল করবো এইগুলো করো না, কোশ্চেন গ্লু দিয়ে আটকিও প্রপার। ম্যাম ইফ ইউ কুড প্রোভাইড দ্য প্রজেক্ট টপিকস ফর এভরিওয়ান। ও আমি তো বললাম যে যেই টপিকটা তোমাদের মনে হচ্ছে সেটা লিখবে, আমি আই হ্যাভেন লাইক আই ডোন্ট গিভ এনি কাইন্ড অফ টপিক, সো চুজ ইউর ওন টপিক। সো অবজেক্টিভস আমি এখানে বলে দিচ্ছি যে চুজ ইউর ওন টপিক, মানে নিজের একটা টপিক চুজ করবে, নিজেদের একটা প্রবলেম, এই যেমন ফার্স্টেই লেখা হয়েছে যে ইউর প্রজেক্ট ইজ অ্যাবাউট সলভিং আ প্রবলেম ইউজিং এআই, তো তোমরা একটা প্রবলেম নিজেরা ফাইন্ড আউট করবে, যে যত ভালো প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করবে তার মার্কিং ভালো হবে, আর যারা ভাবছো একদম পারছো না তাদের সেরকম হবে কি, বাট অবভিয়াসলি যদি খুব ভালো কিছু মানে আইডিয়া হয় প্রবলেম সলভিং, সেগুলো নিয়ে করতে পারলে ভালোই হবে। নিজেরা, আমি তোমাদের যে লিবার্টি যেটাকে বলে ফ্রিডম, নিজেদের থেকে নিজেদের একটা হয় না, নিজেরা যাতে একটু ইনোভেট করতে পারে, একটা ইনোভেশন দরকার। পুরো সব কিছুই যদি বলে দেওয়া হয়, পুরো সব কিছু ফিক্স হলে ভালো হয় না। এটা কাইন্ড অফ তোমাদেরকে একটা সেই প্রজেক্ট তো ওটাই হয় যে নিজেরা একটু নিজেদের মতো করে এক্সপ্লোর করতে পারবে, এটা কোনো এক্সাম না যে সেম কোয়েশ্চেন সবার জন্য আসবে, সেইভাবে আমি ওটা এই জন্যই বানাইনি, কারণ সেম কোয়েশ্চেন বানানো হলে মানে সেম জিনিস দিয়ে দিলে সবাই কপি করে, অনেকেই যেটা করে দিশিতা, ইফ ইউ have no idea or if you have little idea, same project everybody copies from one other, nobody does from themselves. Okay, so that is the for that reason this is the solution, that for each topic everyone has to find their own topic. আমি ইন্ট্রোডাকশন পয়েন্টটা কি ফার্স্ট আর সেকেন্ড পয়েন্টে রাখবো? ইন্ট্রোডাকশন চাইলে যদি কেউ মনে করে, ইফ এনিবডি ইজ থিঙ্কিং দ্যাট ইফ আই ক্যান পুট অ্যান introduction as a topic, then they can, in the initial phase you can write before objective also. Okay, introduction. If someone wants to add other points they can write, no problem, I'm giving that kind of freedom.
আহ, একটা পেজ কতগুলো স্ক্রিনশট অ্যাটাচ করতে পারবো ওটা ডিপেন্ড করছে। তুমি ধরো ওই সেম মানে লেফট পেজে যেটা লিখছো সেটা তুমি রাইট পেজে আর কি লিখতে পারছো কিনা। ধরো তুমি ওই একই রিলেটেড টপিক লিখতে পারছো, বাট তোমার স্ক্রিনশটের সাইজের উপর নির্ভর করছে, কিন্তু তাও হচ্ছে যে রাইট সাইডে ওই টপিক নিয়ে ডিসকাশন আছে কিনা। ধরো তুমি একটা পেজে চারটে চারটে স্ক্রিনশটই দিয়ে দিলে, কিন্তু এরকম হতে পারে ওই রাইট সাইডে ওই বিষয়ে ডিসকাশন নেই। ইট উইল বি বেটার কি একটা কি দুটো ম্যাক্স, মানে আই উড সাজেস্ট একটা কি দুটো ম্যাক্স স্ক্রিনশট। মানে এগুলো এগেন ইটস লাইক ইউর ওন চয়েস, মানে নিজেদের মতো করে একটা আইডিয়া করে দিও। হ্যাঁ তানিশা বলো। ম্যাম বলছি যে বিএড এর আর বিকমদের কি একই প্রজেক্ট হবে? বুঝলাম না, প্রজেক্ট টপিকের কথা বলছো? হ্যাঁ ম্যাম। তুমি বিএ না বিকম কোনটা? বিকম বিকম বিএড, বাট আমার এটা জানার হয়েছে যে বিএড এর আর বিকমদের কি একই প্রজেক্ট হবে? প্রজেক্ট একই, কিন্তু টপিক নিজেদের মতো করে নিজেরা চুজ করবে। আচ্ছা ঠিক ধরো আছে। তুমি একটা নিজের মতো করে একটা প্রবলেম নিয়ে ভাবলে যে এই প্রবলেমটা আমি এআই দিয়ে সলভ করতে পারি। এটা ডাজন্ট মিন কি তুমি সায়েন্সের কোনো টপিক চুজ করতে পারো না। জাস্ট বিকজ ইউ আর বিএ, মানে তুমি বিএ নিয়ে পড়ছো বলে তুমি সায়েন্সের কিছু বলবে না সেটা না। তোমাকে সেই ফুল ফ্রিডম দেওয়া হলো, নিজের একটা প্রবলেম চুজ করে সেটার উপর কাজ করতে পারো। তার জন্য আই এম নট ফোকাসিং এনি ওয়ানস ওন, লাইক সে বিএ বিকম না বিটেক, আই এম নট গোয়িং দেয়ার, অর বিএসসি। It will not be the problem Okay, anyway. ma'am. Okay. Okay. Any doubt from Thank anyone? you. Yeah, thank you, Tanisha. Any doubt from anyone? হ্যান্ড রিটেন করলে তো হবে, কারণ 3টে স্কুল কলেজে প্রিন্ট আউট বের করতে বলে। ম্যাম টেবিলস কন্টেন্ট এগুলো সব হ্যান্ড রিটেন করবে তুই না, আমরা কোথাও শুধুমাত্র প্রিন্ট আউট হচ্ছে এটার। এই এআই যেগুলো রেসপন্স করেছে, এআইকে দিয়ে যা করানো হচ্ছে ওগুলো হচ্ছে স্ক্রিনশট হবে, বাকি হ্যান্ড রিটেন। নেহা পোরেল, তুমি কি তোমার অ্যান্সারটা পেয়েছো? আচ্ছা ও লিখেছে, আমি তোমাকে দেখছি যে তুমি একই কোয়েশ্চেন অনেকবার করে ফেলেছো। ওকে, হ্যাঁ। সো লাস্টলি যারা খাতা মানে পারচেস করেনি তাদের জন্য হচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যাল খাতা ইউজ করতে হবে, প্র্যাকটিক্যাল দড়ি দিয়ে বাঁধা। 1 সেকেন্ড, প্র্যাকটিক্যাল থ্রেড। এইরকম খাতা বানাতে হবে, মানে বানাতে হবে বলছি, এইরকম খাতা ইউজ করতে পারো যারা, ইফ সামওয়ান ইজ নট পারচেসিং our own report copy, that time they can, but don't go with A4 page. A4 page যে যদি কেউ কিছু করে সেটা কিন্তু বাতিল হয়ে যাবে, ক্যান্সেল হয়ে যাবে, that time you will not get a single marks, your marks will be 0. So report copy format should be, also you have to cover it, but for our own report copy you don't need to do any sort of thing. There you can write, there will get the proper format, you just have to write inside everything, and there will be some details written above, like the front page, there you just have to fill there. Okay, so this is how our report copy is there. But for anyone who is doing this internship without our report copy, they should use this kind of, this is the actual report copy you have to do, otherwise any other report copy will be rejected. Also you have to cover it, মানে মলাট করতে হবে, like you have to cover it with white page or white art paper, you have to cover it properly, and then there you have to write the necessary information, for example your name, internship course, your role details and all, whatever. Okay, you got it. And in our own report copy there will be already written, like the name, few things already will be written, just you have to write that exact, just you have to fill that in the front page itself, you will get that. So yeah,
So otherwise, if someone is doing from scratch or from their own report copy, they have to put little more effort to cover it with white page, and then they can enjoy. They can write the same thing, they can do the same thing. বোঝা গেল? যারা রিপোর্ট কপি পারচেস করেনি তারা এরকম একটা খাতা, প্র্যাকটিক্যাল খাতা যেটাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা, আর তারপরে এর উপরে মলাট দিতে হবে সাদা কাগজে, তারপরে এর উপরে লিখতে হবে তোমার ডিটেলসগুলো, যেরকম লেখো তোমরা, যে নাম, রোল নাম্বার, ইউনিভার্সিটি, কোন স্ট্রিম, কোন ইন্টার্নশিপ, সেই ডিটেলসগুলো তোমাদেরকে লিখতে হবে। বোঝা গেল প্রত্যেকে? এনি ডাউট? আচ্ছা ঠিক আছে, দিয়ে দেবো। যদি আমি কোনোভাবে ভুলে যাই আমাকে কেউ একটু মেনশন করে দিও। ম্যাম প্রজেক্ট ডিসকাশনের আজ লাস্ট ক্লাস, আজকেই লাস্ট ক্লাস। মানে এখনও কোনো ডাউট আছে কি বলো? মানে আমাদের ক্লাস তো চলছে, মানে 10টার মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, বাট কারো ডাউট থাকলে বলো। আর কোনো ক্লাস অ্যাজ সাচ হবে না, দিস ইজ দ্য লাস্ট ক্লাস। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট জাস্ট ক্লিয়ার ইট আউট, এখানেই ক্লিয়ার করে নিও। প্রজেক্ট বুকটা না কিনলেও চলবে, হ্যাঁ, মানে কারোর যদি মনে হয় যে সে কিনতে পারবে না, দেন দে ক্যান স্কিপ। এআই যত রেসপন্স করবা প্রবলেম, ও তো পুরো স্ক্রিনশট স্টিকার করতে হবে। হ্যাঁ, তার জন্যই স্নেহা তোমাকে হচ্ছে এআই এর রেসপন্সকে বলে দিতে হবে যে একটু শর্ট রেসপন্স দিতে। তুমি পুরো মানে ওকে গাইড করতে হবে প্রপার প্রম্পট দিয়ে, যে তুমি কী ধরনের মানে কতটা রেসপন্স চাও। এবার ও যদি অনেক রেসপন্স দেয়, তুমি যদি বলো যে একটু শর্ট করে দিতে বা এত কটা ওয়ার্ডস ইউজ করে বলতে, সেই হিসাবে তোমাকে প্রম্পট দিতে হবে যাতে ওর রেসপন্সটা ঠিকঠাক হয়। প্রতিশা প্রসাদ লিখেছে, ক্যান উই ইউজ ডিফারেন্ট কালার্স অফ আর্ট পেপার্স টু কাভার? নো, অনলি হোয়াইট পেজ. There you can't mess up, okay? Because again, the standard you have to follow, otherwise they will give the marks 0. রিপোর্ট কপি কবে পাবো? ওকে, সো রিপোর্ট কপি তোমরা আজকে যেহেতু লাস্ট ক্লাস, এই লাস্ট ক্লাসের পরে আমাদের একটা ডেট দেওয়া হবে, যেটা হচ্ছে লাস্ট বুকিং করা, যে রিপোর্ট কপি বুকিং করা, সেই ডেটটা কভার হয়ে যাওয়ার পরই জানিয়ে দেওয়া হবে। সো ইউ উইল গেট এনাফ টাইম। মানে আমরা অনেক কটা আর কি ব্যাচ ইন্টার্নশিপ হয়েছে, সো অনেক ব্যাচ ইটস লাইক, সো কম বেশি এই নিয়ে চিন্তা নেই, সব ডিটেলস তোমাদেরকে টাইম টু টাইম শেয়ার করে দেওয়া হবে। ম্যাম রিপোর্ট কপিটা কলেজ থেকে কালেক্ট করতে হবে তো? ওই ডিটেলসগুলো তোমাদের বলে দেওয়া হবে, যাতে তোমাদের সুবিধা হয় সেই রকম হিসেবে আর কি ডিসিশন নেওয়া হবে, ওই নিয়ে একদম ভাবনা নেই। ওকে, তামাশির ইজ লাইক পেজ লিমিট আছে? ম্যাম পেজ লিমিট না, পেজ লিমিট নেই। আমাদের যে রিপোর্ট কপি আছে সেই রিপোর্ট কপিতে মোটামুটি তুমি অনেক কটা পেজই পেয়ে, অনেক পেজ, ইনফ্যাক্ট কেউ অতটা লিখে কভার করতে পারে না, এরকম একটা ব্যাপার। সো এনাফ লিখতে পারবে, মানে মোর দ্যান এনাফ, লিখে শেষ করা মুশকিল। ম্যাম ইউ শেয়ার পিপিটি অন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ? আচ্ছা ঠিক আছে। পেজ লিমিট আছে কি? না, কি প্রশ্ন দিশিতা, তোমার পিডিএফ নাম্বার, তোমার তো আরোই সুবিধা ভাই, তুমি যে কটা ইচ্ছা পেজ নাম্বার করো, তবে একটা মিনিমাম পেজ নাম্বার রেখো, যে এরকম না যে 2টো পেজেই শেষ, ওরকম করো না, বা 5টা পেজে, একটু মিডিয়াম রাখার চেষ্টা করো। তোমার ক্ষেত্রে আমি সেটা বলবো, বাট ওরকম কোনো লিমিট নেই যে ম্যাক্স লিমিট, ওরকম কিছু নেই। তামাশিস লিখেছে মিনিমাম কটা? এইসব কোশ্চেন প্লিজ করো না তামাশিস, প্লিজ। এইসব বাচ্চা বাচ্চা কোশ্চেন তোমার হাতের লেখার উপর নির্ভর করবে, তুমি কটা, অবশ্যই তুমি এটা মোটামুটি একটা লেখার চেষ্টা করবে। কোনো টপিকে 2 লাইন লিখবে না অবভিয়াসলি, একটু মোটামুটি একটা ভলিউমে লেখার চেষ্টা করবে, একটু বেশি করে। যেরকম প্রজেক্ট হয়, তোমরা তো জানো, এত বছর তোমরা কলেজে পড়ো, তোমরা ইটস লাইক নট ক্লাস 2 এর বাচ্চা বা 3 এর বাচ্চা, দে হ্যাভ নো আইডিয়া, নো, নট লাইক দ্যাট। তুহিনা লিখেছে, ম্যাম বাংলাতে লেখা যাবে না তো? না, একদম লেখা যাবে না গো, বাংলাতে লেখা যাবে না। ফার্স্ট পেজ ডিটেলস লাইক কলেজ নেম, রোল নেম, কন্ট্যাক্ট ডিটেলস, ইউ রোল রেজিস্টার, আদার ডিটেলস। ওকে, সো ফার্স্ট পেজ এটা নয়, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট পেজ, ঠিক আছে? আমাদের রিপোর্ট কপির অলরেডি ফ্রন্ট পেজে ইউ উইল গেট দ্যাট ইনফরমেশন, দের ইউ ক্যান রাইট। আর যারা নিজেরা কপি বানাবে রিপোর্ট কপি, তাদেরকে নিজেদের ওরকম একটা করে একটা হোয়াইট পেজে কভার করে, দেন দে হ্যাভ টু রাইট দেয়ার ওন ডিটেলস। সো দিস ইজ নট দ্য ফার্স্ট পেজ, দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট পেজ অফ দ্যাট পার্টিকুলার রিপোর্ট কপি। ওকে, any other doubt? Anyone have any other doubt?
প্লিজ ডু শেয়ার কুইকলি, কারণ আমরা ক্লাসটা যেহেতু শেষের দিকেই আসি। হ্যাঁ বলো সৌনিশা। হ্যাঁ বলছি, ধরুন আমার স্ক্রিনশটটা যে লেফট সাইডে পেজে রাখলাম, তো আমি রাইট সাইডে যখন লিখলাম আমার আরেকটু ধরুন আরেক পেজ লাগবে লিখতে, তো আমি সেটাও কি সেই নেক্সট পেজে লেফট সাইডে লিখবো না রাইট সাইডেও লিখতে পারি? লেফট সাইডে তো একদম লিখবে না। তোমার ধরো যাই লেখার দরকার আছে, তোমার যদি ধরো ওই লেফট সাইডে স্ক্রিনশট নেই, দ্যাট টাইম অলসো ইফ দেয়ার ইজ নো স্ক্রিনশট অ্যাট দ্য লেফট সাইড, don't write anything on the left side. It is always on the right side you have to write, otherwise marks will be deduct, marks কমে যাবে। আমি অলরেডি বলে দিয়েছি যে লেফট সাইড ইজ অনলি প্রিজার্ভড ফর দিস পারপাস লাইক স্ক্রিনশট অ্যান্ড অল। আর রাইট সাইডে তোমাদের লিখতে হবে, রাইট সাইড ইজ হ্যান্ড, রাইট বাই হ্যান্ড, মানে এখানে আবার হাতে লিখতে হবে। দেখো এটা চ্যাট জিপিটি লিখেছে রাইট বাই হ্যান্ড, হাতে লেখো, এরকম একটা ব্যাপার। সো এই ভুলটা করো না। স্ক্রিনশট থাকলে থাকবে, না থাকলে না থাকবে, কিন্তু মানে অলওয়েজ সব পেজে তো স্ক্রিনশট থাকবে না, তো সব লেফট পেজে লেখা যাবে না। আর তোমাদের পেজ বাঁচাতে হবে না, স্পেশালি আমাদের রিপোর্ট কপিতে এনাফ পেজ পেয়ে যাবে, ওই নিয়ে একদম ভাবনা নেই। আর যারা নিজেরাও যদি করো তারাও একটু পেজ নিয়ে রেখো, আর কি বলবো, যদি মনে হয়। এনি আদার কোয়েশ্চেন? যদি কোয়েশ্চেন না থাকে আমরা ক্লাস শেষ করে দেবো, আর যদি কোয়েশ্চেন থাকে করে নাও, কারণ আমাকে আর কিন্তু ক্লাসের পরে সেভাবে পাবে না। দেখো আমি যেহেতু জব করি, সো ইট উইল বি ডিফিকাল্ট। ক্লাসে যতটা ফ্লেক্সিবলভাবে সব কিছু বলা যাচ্ছে, ইট উইল নেভার বি দ্য পসিবল সেম এগেন। ম্যাম, লার্নিং উইথ ইউ আওয়ার ইন্টার্নশিপ ক্লাস স্মার্ট ইউজ অফ ওপেনএআই হ্যাজ বিন ওয়ান্ডারফুল জার্নি। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইউ গাইডেন্স। ও থ্যাংক ইউ। আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু পারা যায়। তোমাদের অবভিয়াসলি তোমাদের সাপোর্ট বেশি ছিল, তার জন্য ক্লাসগুলো ইন্টারেক্টিভ হয়েছে। অ্যাপ্রক্স কত টাইম পাবো অ্যাসাইনমেন্টের জন্য? দেখো হোপিং কি, দেখো এটা বলা মুশকিল, বাট তোমরা এনাফ টাইম পাবে। ধরো 7 দিনের বেশি তো পেয়েই যাবে। এবার তোমরা তো 7 দিন লিখবেও না, তো মিনিমাম 7 দিন তো পেয়েই যাবে, এরকম একটা ব্যাপার। প্রিন্ট কপি কবে জমা দিতে হবে? এভরিথিং অরিজিৎ, এভরি ডিটেলস উইল বি শেয়ার্ড ইন দ্য গ্রুপ। আমাদের ফার্স্ট পয়েন্টে করতে হবে না সেকেন্ড পয়েন্টে? সুমন আরেকবার বলো, কথা কেটে গেছে। ইন্ট্রোডাকশনটা কি আমাদের ফার্স্ট পয়েন্টে করতে হবে না সেকেন্ড পয়েন্টে? লাইক অ্যাকনলেজমেন্টের পরে আমাদের ইন্ট্রোডাকশনটা দিতে হবে। ইন্ট্রোডাকশন মানে তুমি জানো কি? প্রজেক্টের সামারিটা আগে বলে দেওয়া, মানে যে কি নিয়ে শুরু হবে। তুমি ওটা অবজেক্টিভ, তোমাকে আর আলাদা করে ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার দরকার নেই, ওটা অবজেক্টিভে কভার করে দিও। কারণ এটা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তোমাকে কনফিউশন ক্রিয়েট করছে, করার দরকার নেই। আর ইন্ট্রোডাকশন অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে একদম স্টার্টিংয়ে হওয়ার কথা। ফর এক্সাম্পল, আমি কোনো একটা মানুষের সাথে মিট করছি, আই হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস, রাইট? আমি একদম ওর সাথে কথা বলার পর লাস্টে গুড বাই করার সময় তো আর আমি ওর সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস হবো না। সো দিস ইজ থিং কি তুমি বেটার কি ইন্ট্রোডাকশনের যে যেগুলো লিখবে সেটা অবজেক্টিভেই লিখো, তোমার জন্য কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে, সবার জন্য, বাকি সবার জন্য, বুঝলে? হ্যাঁ, ওখানেই জিনিসটা প্রপার গুছিয়ে লিখো। সব ডিটেলস বাকিটা জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রথমত হচ্ছে তোমাদের লেখা শুরুর একটা টাইমলাইন হচ্ছে যখন তোমরা রিপোর্ট কপির, প্রথমে হচ্ছে রিপোর্ট কপির বুকিংয়ের লাস্ট ডেট জানানো হবে। সেই বুকিং লাস্ট ডেটের পরে তোমাদেরকে খাতা কবে পাওয়া হচ্ছে সেই ডেট অবধি তোমরা এনাফ টাইম পেয়ে যাবে, তখন তোমরা এগুলো করে স্ক্রিনশটগুলো রেখে নিতে পারো। দেন খাতা পাওয়ার পর থেকে তোমাদের লেখার টাইম দিয়ে দেওয়া হবে। আর তারপর এনাফ টাইম পাবে, দেন খাতা লেখা হয়ে যাওয়ার পরে আবার ভেরিফিকেশান আর অল সেগুলো তো হবেই, পরপর জানিয়ে দেওয়া হবে গ্রুপে। আমার সাফার এতটুকুই ছিল তোমাদের সাথে এই অবধি এই ইন্টার্নশিপে, মানে দিস ইজ লাইক ফর টিচিং পারপাস মেনলি। বাকি ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা দে উইল হ্যান্ড ওভার ইট, লাইক আই উইল হ্যান্ড ওভার টু দেম। ওকে, সো কোঅর্ডিনেশন নিশ্চয়ই থাকবে আর আছে। সো বাকি তোমরা ঠিকঠাক করে বুঝলে, ঠিকঠাক মতো কাজ করলে ইউ উইল গেট ইভেন্চুয়ালি গুড মার্কস, আর ভালোভাবে আর কি ইন্টার্নশিপটা কমপ্লিট হবে। मैम इफ प्रोजेक्ट A4 पेज पेपर्स में लिखना है, नहीं बिल्कुल नहीं, A4 पेज इज नॉट एक्सेप्टेबल। इफ यू राइट इन A4 पेज योर मार्क्स विल बी डिडक्ट, মানে মার্কস পাবেই না, প্রথমত খাতায় জমা নেওয়া হবে না। দিস ওয়ান ইজ নট A4 পেজ, ওকে? A4 পেজ ইজ ডিফারেন্ট, দিস ইজ আ practical report copy, and if you purchase our report copy, that you already know, there you don't have to do any extra effort. Dishita, okay, thank you Dishita. Yeah,
আশা করি তোমরাও বেশ কিছু জিনিস শিখেছো, যেগুলো আমাদের ক্লাসের যে মূল অবজেক্টিভ ছিল, যে যাতে তোমরা আরও এফেক্টিভলি এআই শিখতে পারো, বা অ্যাটলিস্ট এআই রিলেটেড, এআই নিয়ে কী কী করা যায়। তোমাদের বেশ অনেক ক্রিয়েটিভ মাইন্ডও আছে, ইউ গাইজ সাজেস্টেড সো মেনি গুড আইডিয়া, সো মেনি real life problem, so hoping that you will eventually implement that problem, and if someone is really interested they can start a business solving with this kind of problem. তো প্রত্যেকে অনেক ভালোভাবে ক্লাসে পার্টিসিপেট করেছো, অ্যান্ড ওভারঅল আমারও তোমাদের থেকে অনেক লার্নিং হয়েছে, কিভাবে এই বিষয়গুলো মানে শেখাতে হয়, বা কিভাবে মোটামুটি অনেক নতুন টপিক। আর আমি কাউকে এরকম মানে কোনো স্টুডেন্টকে এরকম করিনি যে তোমাকে এটাই করতে হবে, এটাই জানতে হবে। আই অলওয়েজ গিভ দ্য ফ্রিডমকে, তুমি চাইলে তোমার যদি মনে হয় একটা ভালো টপিক তুমি যদি এক্সপ্লোর করতে পারো, ডু দ্যাট, বিকজ দিন শেষে তুমি হতেই পারো একটা বড় বিজনেস। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। সো আজকের ক্লাস মানে ওভারঅল আমি তোমরা আমার ফার্স্ট ব্যাচ ছিলে, মানে এই কোর্সের পুরো ফার্স্ট ব্যাচ। তোমরা তোমাদের ফিডব্যাকও জানাতে পারো এই ক্লাস রিলেটেড, আর কোনো ইমপ্রুভমেন্ট ফার্দার দরকার কিনা। ওকে, পায়েল ঘোষ লিখেছে, পায়েলের সাথে আমার কথাই হয়নি, বাট পায়েল অলরেডি সে অনেক কিছুই লিখেছে, যে মেন্টার, গাইড, ইন্সপিরেশন। থ্যাংক ইউ পায়েল। বাট ওভারঅল অবভিয়াসলি আই ট্রাই মাই বেস্ট, আমি জানি না আমি এত কিছু হতে পেরেছি কিনা, এনিওয়ে I tried my best. Okay, thank you so everyone. আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো, উই হ্যাভ 2 more minutes, কারণ এরপর থেকে আমাদের আর এই ক্লাসটা থাকবে না। সো তোমরা অনেক টাইম পেয়ে যাবে চিল করার। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ রিমি, ইউ অল গাইজ আর রিয়েলি নাইস, আই অলসো বিলিভ তোমাদের মধ্যে এভরিওয়ান হ্যাভ লাইক what can I say, like you all have the potential to do multiple things or to do what you want really, so always believe in yourself, and of course you have to study hard. পড়াশোনা করে যতটুকু যা ভালো করা যায় সেটা অন্য কিছু করে করা বেশ মুশকিল হয়। তাই আমি বলবো প্রত্যেকের বাবা মা, প্যারেন্টস আর পুটিং লট অফ মানি, তাই না, প্রত্যেকের বাবা মারা টাকা পয়সা দিয়ে পড়াশোনা করাচ্ছে, নিজেরাই চেষ্টা করো সেইটা তাদেরকে আর কি কীভাবে ভালোভাবে আর কি তাদেরকে রিটার্ন করা যায় সেটা। ইয়েস, অল অফ ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, তামাশিজ, গৌতম, দেন রোহিত, আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট দিস। সো হোপ যে তোমাদের এই রিলেটেড কোনো প্রবলেম আসবে না, আর যদি এনি হাউ কোনো প্রবলেম রেজ হয়, ক্লাসগুলো লাইভে আছে, একবার দেখে নিও। দেন সেটা যদি এরকম হয় যে ওই প্রবলেমের অ্যান্সারটা তোমরা পেলে না, দ্যাট টাইম ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট মি, ইট উইল বি ইজি ফর মি। আদারওয়াইজ ইফ অলরেডি আই হ্যাভ টোল্ড দ্য সলিউশন, মানে আমি যদি ওই প্রশ্নের উত্তর অলরেডি দিয়ে থাকি, তাহলে এটা আমার জন্য একটু হলেও প্রবলেমেটিক হতে পারে। এগেন আই হ্যাভ টু ম্যানেজ মাই টাইম, কারণ আমাকে কখনো কখনো তোমরা দেখেছো আমাকে 8:30টায় ক্লাস নিতে হয়, কেন আমি তখন ফিরতে পারি না, তো অনেক ব্যাপার থাকে। আই ট্রাই মাই বেস্ট, বিকজ এগেন thank you Prashun. Okay, cool. So it was a nice class with you, 10 days class. So wish you all the best for your future, and yeah, again we will see, maybe or maybe not. Okay, so সুস্মিতা লিখেছে, ম্যাম লাস্ট কোয়ারি প্রিন্টগুলো গ্লু দিয়ে অ্যাটাচ করা যাবে প্লিজ? আমি জানি না আমি এটার উত্তর কী দেবো। আচ্ছা, তুমি গ্লু ছাড়া আর কি দিয়ে অ্যাটাচ করতে পারো বলো তো আমাকে, সুস্মিতা? ইফ ইউ হ্যাভ, হ্যাঁ নো ম্যাম, অ্যাকচুয়ালি স্টেপলার দিয়েও করা যায় স্টিক অন, তাই জন্যই জিজ্ঞেস করছি বারবার। এইটা আমি জাস্ট একটু আগেও বলেছিলাম, যে আমি তো মানে একজনের প্রশ্নতে আমি জাস্ট আগে থেকেই বলে দিয়েছি যাতে এই প্রশ্নটা রেজ না হয়, তাতেও আমি বললাম যে গ্লু দিয়েই করো। ওকে, কোনো ব্যাপার না, ক্লাসে এরকম হতেই পারে। অবশ্যই স্টেপেল করবে না, কারণ স্টেপেল করলে যেটা হয় যেই অন্য পেজে লেখার মধ্যে স্টেপলারটা বাজে হয়ে থাকবে, তাই অবশ্যই গ্লু দিয়ে আটকেও, সেটা তোমাদের জন্য সহজ হবে, মানে যাতে লুক ওয়াইজ, মানে স্টেপল করা মানে যেন ইউ আর নট পুটিং এফোর্ট, সময় দিচ্ছ না, মানে খুবই যা ইচ্ছা তাই করে করছো, সেরকম করো না, একটু নিট অ্যান্ড ক্লিনভাবে করার চেষ্টা করো, তাতে মার্কস ভালো আসবে। কারণ দিন শেষে আমি খাতাটা দেখবো না, সো আই উইল নট বি দ্য বায়াস, মানে আমি বায়াসও হবো না যে যেই স্টুডেন্টগুলো ভালো পারফর্ম করছে তাকে মার্কস দেবে, সেরকম হবে না।
তাই বেসড অন ইউর প্রেজেন্টেশন মানে ঠিক করে যদি খাতায় লিখতে পারো, লুক ওয়াইজ অ্যান্ড এভরিথিং, ইউ উইল গেট আ গুড মার্কস। ওকে, ওকে দেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান, আই এম স্টপিং হিয়ার। এবার মনে করে ট্রাই করছি, হচ্ছে না। ওকে, হ্যাঁ আমি দেওয়ার ব্যবস্থা করছি, ঠিক আছে। আমি সব কিছু ডিটেলসও শেয়ার করে দিচ্ছি, মানে ক্লাসের নোটস টোটস সবই দিয়ে দিচ্ছি।